buddy. It's pretty loud. I didn't expect this game to be super loud. Sorry for it being a little late. I was thinking which one to do and came up with Earthshine. It is on sale. Depending on if you want the full version or if you wanted, like, you know, the DLC with it and also just the normal. I mean, it's like $1 for the full version. So it's not too bad. So let's get into this, shall we? Might take me a moment. Oh, it's there. Hold on, let's see. No, that's not it. Which one is it? It might be that one. There it is. I don't know why it's so large. I'll do that. Let me see if I can get the settings to work. Hold on. You can only do full screen or half screen. Lovely. I do half screen then. But yeah, you have 3 different languages you can do it with. I think I'll take the text speed in the middle, so that way it's a little shorter for me to actually say things. I don't get what voice volume is, but that'll be perfect. There is voices in this, so I don't want it to be too super loud, but I don't want it to be too quiet either. So I think I'm gonna put it in the middle. Alright, let's start this. This place doesn't have a name. Everyone just calls it the desert. Maybe we should move it to the other side, let me say. Hold on. I'm guessing the word's gonna go all the way across no matter what I do, but... Okay. There we go. So you can see somewhat of what it is. Alright, so I'm gonna put myself full volume, because I don't know how loud it's gonna be. I don't know if everyone can hear this either, so... but I'll try. This place doesn't have a name. Everyone just calls it the desert. But it's not the kind of desert where sandstorms rage. And small creatures such as lizards and spiders hide under the sand from the hot sun. Yeah, you can't. I figured it was gonna be this way. I don't know why they do this, but it's okay. It's okay.
It's in, I believe this is in Russian, their original language. Let me see if I can fix it really quick. Turn the music down just a tad. Since the seem to be pretty. Солнце здесь тусклое, будто совсем The sun is не dim. настоящее. Here is dim. Also, Тепло it is not его не like достигает it's этих not земель, like it's и not даже real. свет какой-то It warmth, its далекий, warmth does not призрачный. reach these lands, and Но даже even its такое light is солнце distant and редкий ghostly. гость для But in пустыни. a place like the desert, even a dim sun is better than nothing at all. Ночь длится по несколько дней. Here, the Луна и night lasts звезды, 3 times as единственные, long не as the покинувшие day. краи мира, The moon and беспристрастно the stars are освещают eternal землю, fixtures in где the не было sky, и не будет illuminating the никакого bare проявления and the жизни. empty lands. Только они не делают There is различий no между life here. населенными Nothing долинами и changes, and безлюдными nothing пустошами grows. и The moon simply продолжают serves as напоминать a reminder to путникам о travelers of the существовании slow, времени. lowly passage of time. Именно из-за этой пустоты и безжизненности пустыню так прозвали, не найдя слова более точного. Нет однозначного мнения насчет причин этого запустения. The desert was named because it's deserted, empty and lifeless as far as the eye can see. But as for how the desert came to be so desolate, nobody knows for sure, although there are many different theories. Простой люд считает, что граница, опоясывающая и отделяющая мир от его края, находится так далеко от Солнца, что не попадает под его благодатные лучи. The common people believe that a border surrounds and separates this world from its edge. The border is positioned so far away from the sun that no matter what, it will never fall under its gracious rays. Ученые-мужи соглашаются, что дело в крае мира, так повлиявшем на ближайшую местность. But while the men of science agree that there is an edge to the world, Край мира. Поля забвения. Так его называют. they believe that the edge contains the fields of oblivion. Ходят легенды, что эти поля изумительны в своей красоте. Время не властно над тем местом. И главное, там растет особый вид цветов. There are legends that these fields, the fabled fields of oblivion, are breathtaking in their beauty. The legend says that these fields are eternal and cannot be ravaged by time. Most importantly, they are home to a special kind of flower. Белоснежных цветов, бесценных сокровищ. Они излечивают от любых ран и болезней, воскрешают мертвых и даруют бессмертие. The snow white flowers are said to be priceless treasures. They can cure wounds and diseases, resurrect the dead, and give immortality to those who seek it. Впрочем, явных доказательств этим слухам нет. However, no one has ever been able to offer proof of these rumors. Но кто же не хочет поверить в чудо? Who doesn't want to believe in miracles, though? Вот и граница. Долго же мне придется идти. Даже я не знаю, как широка пустыня. Может, стоило найти попутчиков. There's a border. How much farther do I have to go? Even though I don't know how big the desert is. Maybe I should have consulted with my companions when I had the chance. В сомнениях Талия сделала первые шаги. В тишине она шла, пока внезапно не вспомнила слова возницы, показавшиеся ей странными. Теперь она их поняла. Talia stepped forward through the desert doubtfully. She walked in silence, thinking about the Wagner's strange words from before. Поеду до первого украденного звука. Так он сказал. Неужели до самых полей все, что я услышу? Звук собственного дыхания, да еле слышный шелест песчинок? You will travel until you find the first stolen sound, he had told her. Could it be that he meant that until I reach the fields, all I will hear is the sound of my own breath,
and the barely audible rustling of sand? Талия понурилась. Она была уверена, что пустыня не станет для нее испытанием, ведь она, как-никак, жрица богини, но совсем не подумала о том, как привыкла к людскому обществу. Talia sighed, but continued to walk on. Surely the desert would not be too much of a trial for her. She was priestess of the goddess after all, but after spending so much time with humans, she's grown accustomed to the company, and the desert was so large and so lonely. В полном одиночестве. Тихо. All alone again. It's so quiet. Сорвалось у нее с губ после половины дня пути. День заканчивался, предвещая долгую ночь. The words broke free from her lips after half a day's journey. The distant sun sank below the horizon, foreshadowing another long night. Чувствую, что в следующий раз солнце поприветствует меня уже на обратном пути. I feel that the next time the sun will greet me, I will already be on my way back. Талия не успела понять, что чувствует при этой мысли. Ее взгляд приковало то, чего не могло оказаться в пустыне. Talia did not have time to ruminate over this lonely thought, for her eyes suddenly alighted on something she did not think could ever exist in the desert. Похоже на огни разбитого лагеря и дым от потушенных очагов. Караван? Никогда не слышала, чтобы по пустыне водили караваны. Это же бессмысленно. Why? Why is that? What is that straight ahead? Looks like camp lights? And I see a smoke rising as though someone extinguished a fire. Is that a caravan? I never heard of caravans driving through the desert. It makes no sense. Несмотря на многочисленные вопросы, Талия уже спешила к тому месту, ощущая радостное воодушевление. In spite of her many questions, Talia did not hesitate. She ran toward the caravan, feeling joyful and excited. Шумные разговоры людей и нескладная, но веселая музыка были слышны еще задолго до того, как размытые очертания стали приобретать форму. Talia could hear noisy conversations and clumsy but cheerful music playing long before the blurry outlines of the people began to take shape. Посреди мертвых песков лагерь казался оазисом буйной жизни. There, in the midst of dead sands, a camp appeared. To Talia, it was like stumbling into an oasis of beautiful, vibrant life. Подойдя совсем близко к лагерю, Талия почувствовала тепло, идущее от огромного костра. Она невольно остановилась, зажмурилась и несколько минут нежилась в потоках теплого воздуха. I'll turn it up a bit. There we go. Talia inched as close as she dared to the camp, feeling the warmth of a huge bonfire washing over her skin. She stopped and closed her eyes, basking in the glorious, cozy air for several minutes. В пустыне, несмотря на долгое отсутствие солнца, по ощущениям воздух остывал гораздо меньше, чем это бывает в выжженных солнцем песках за короткую звездную ночь. The sands of the desert have been scorched long ago by the sun, and felt warm underneath the feet, but that heat was just an illusion. В том заключалось не спасение, но коварство. Прохладный воздух словно тонким слоем инея покрывал кожу. When the sun's absent, the air in the desert was cool, covering the skin like a thin, icy layer of frost. Незадачливого путника, который игнорировал это мелкое неудобство, постепенно ослабляло и клонило в сон. В конце концов, можно было свалиться с ног и навсегда уснуть. Once an unlucky traveler mistook the sun-scorched sands for salvation. He curled up on the sand and yielded to sleep, but then remained asleep forever. Талия последовала вглубь лагеря к очагу. Караван ничем не отличался от тех, что ей приходилось видеть ранее.
Палатки, сгруженная с верблюдов поклажа, люди, которые сейчас готовились ко сну. Talia proceeded further into the camp, heading for the warm hearth. The caravan looked similar to those she had seen outside the desert. All around her were tents, luggage, unloaded from camels. Hey, Shotgun Panda! Thanks for the raid! Welcome in, raiders. I'm playing this, I just got this like the other day, and this is my first time playing. So, this basically is a game, it's like, you know, a visual novel type thing. And it's spoken in Russian. So, it's kind of interesting. Hey, Panda, how's it going? How was your stream? How did your stream go? Let's see. Hey, Zanaku. How is it going? How's it going, everyone? Ah, the arts. Yeah, I need to do more art streams, but I'm trying to get through 14. It's taking me a bit. But I decided to take a break for the weekend after like Saturday during the day. I was like, nighttime I won't even touch it. I haven't touched it like all day today either. So I was playing other games. Ah, yes. Well, hope you have good rest before you gotta work. Understandable. Okay. As I was saying, I don't even know where I was. I think I was in the caravan looked similar to those she had seen outside the desert. All around her were tents, luggage unloaded from camels, and people preparing for bed. Судя по всему, они знали, каково это путешествовать по пустыне. Талия заметила, что одеждами путниками не отличались от жителей ближайших поселений, но имели при себе множество источников света. Apparently, this caravan was full of people who understood what it was like to travel in the desert. Well, I would hope so. They're in the desert. And they're traveling around the desert. I would hope that they know something about it. Talia noted that these travelers were similar to the inhabitants she met of the nearest settlements, had brought a collection of light sources with them. Талия так и не поняла, что здесь делает караван, и никем не остановленная присоединилась к кругу у горящего костра. Ее соседом оказался юноша, сидящий на большом тюке. Even though Talia did not understand what a caravan was doing here, or why, she decided to join the circle of people keeping the warm by the burning fire. When nobody looked up at her arrival, she approached a young man sitting on a big bale. Он единственный ничего не делал и ни с кем не разговаривал. По отсутствующему взгляду было ясно, что мыслями он витал где-то далеко. Талия решила привлечь его внимание. While everyone else is chatting, the young man sat silently and spoke to no one. Talia could tell from the distant look in his eyes that his thoughts were somewhere far away. Talia leaned forward and decided to get his attention. Не приютите ли уставшую путницу? Would you shelter a tired traveler? Конечно. С этого момента все, что у нас есть, принадлежит и вам, прекрасная леди. Of course. From this moment forward, everything that we have here belongs to you, beautiful lady. Спасибо за вашу доброту. Меня зовут Талия. You are so kind. My name is Talia. Звучность вашего имени соответствует вашей очаровательной внешности. Впрочем, мое имя не такое красивое. Меня зовут Инар. The sound of your name matches your charming appearance. Unfortunately, my name is not so beautiful as yours. My name is Inar.
Я долгое время путешествую с этим караваном. Люди здесь могут показаться вам грубыми, но могу поручиться за них. Все они необычайно добры. I have traveled with this caravan for a long time, Talia. I should warn you that while people here may seem rude at first glance, I promise they are extremely kind. Поэтому, пока мы с вами, вам нечего бояться. Therefore, while you are with us, you have nothing to fear. Огромное спасибо. Thank you. Больше они не говорили. Решили, что их встреча случайна. Talia did not feel the need to ask Inara what the caravan was looking for in the desert, and Inara did not ask why Talia was traveling alone. Они не знали друг друга до этого момента и совсем скоро расстанутся. Для таких людей нет прошлого или будущего, есть только настоящее. They both felt that their meeting, while lovely, was random, and so the unasked question did not weigh heavily on them. Талия не спрашивала о том, что караван They ищет weren't в пустыне. curious. Инар не спрашивал, почему Талия оказалась в пустыне одна. It would drive Но me crazy. незаданные вопросы никого не тяготили. For people such as Talia and R, there is no such thing as the past or the future, only the present. And so they believed that since they did not know each other until that moment, they would part ways soon. Постепенно лагерь стал утихать. Закончились приготовления к отдыху и дальнейшему путешествию, так что люди могли с чистой совестью лечь спать. Те немногие, кому сон не шел, собрались у последнего горящего костра. Gradually, silence descended upon the camp. Preparations for rest and future travel concluded, and the weary people headed off to bed. Only a few remained who couldn't sleep, and they gathered by the embers of the burning fire. Тогда окружающим и стало очевидно, что в их караване пополнение никто не был против. Кто-то повторил слова Инара, кто-то выразил одобрение молчаливым согласием. At long last, people of the caravan took notice of Talia, but nobody was against her presence. Many repeated the words of Vinar, while others someone expressed their approval with silent nods and tactic consent. Заиграла Consent. тихая, грустная мелодия. Было удивительно, что столь искусный музыкант оказался среди торговцев. Казалось, он играет не на струнах инструмента, а на струнах души. Любопытство быстро уступило место спокойному наслаждению. Talia here heard a quiet, sad melody drifting from deep within the tents. She found it surprising that such a skilled musician lived among these merchants. To her, it seemed that he was playing not on the strings of the instrument, but on the strings of the soul. Her surprise quickly gave way to a peaceful enjoyment. Эта мелодия подходит пустыне. This tune is suitable for the desert. Не могу с вами согласиться. Эта мелодия полна чувственной грусти. Слышите? Звук падающих на раскаленную землю капель дождя. Yes, I play always something different on Sunday. Why? You never knew this? I mean, I usually play at least an indie game. It's the indie game showcase, so I usually play on Sundays. I don't know if you can hear that noise. It's like super loud. My mom's watching a movie in the other room and it's like really loud when I have the thing open. Sometimes you'll hear like rumblings. It's hot in this room, so I'm trying to air it out and bring in cool air. So it's the only way. Because this window wouldn't be able to hold a box fan or anything because it's too small. I believe, yeah, it's a little bit too small.
Yeah, I know, right? She's watching the new Rescue Rangers movie. I watched it yesterday. I cannot agree with you. This tune is full of such sensual sadness. It reminds me of a gentle sound of raindrops falling upon the hot, scorching ground. Но это место никогда не раскалится. Никогда дождь не остудит жара. Здесь сосредоточие безэмоциональной пустоты. But the truth is, the desert will never heat up. No, gentle rainfall is coming to cool the heat. The desert is unemotional and empty. It offers no sensual relief. Nope. This is in Russian, surprisingly. That's the voiceovers in Russian. Талия вздрогнула. Она не заметила, как произнесла эти слова вслух, и потому не ожидала ответа. Talia flinched. She had not meant to speak her thoughts out loud, and therefore had not been expecting an answer. Вы тонко чувствуете. Но почему тогда, обращая взгляд в небо, вы не видите ее? Turn your gaze to the sky, Inar. Do you not see it? Ее? See what? Луна. Yeah. Она никогда не отворачивается от мертвых земель. Но ее свет лишь отражение, не способное дарить жизнь. Yeah, the language, the voiceover, you have to turn it up separately because it's not usually on. So I'm like, I'm gonna turn it on because I want to hear it. This is my first time playing, so I might as well hear it. The moon. See how it never turns away from these dead lands? Ее удел целую вечность смотреть на последствия своей беспомощности. How is it forced to shine its silver light upon these desolate lands, but is helpless to save it? Инар, эти капли не живительный дождь. Это слезы. Inar, the sounds of you hear in this song are not the drops of life-giving rain. They are the tears of the moon. Когда Талия увидела, что настроение Инара из меланхоличного сменилось на мрачно-задумчивое, она почувствовала себя виноватой. Talia saw that her words had changed Inar's mood. No longer did he look nostalgic, but rather dark and pensive. She felt guilty. Кажется, я сказала то, чего не стоило говорить. I think I said something that I should have kept to myself. Талия встала и подошла поближе к костру, который за несколько часов превратился в небольшой очаг. Talia stood up and inched her body closer to the fire, desperate to escape her melancholy thoughts. Талия выпрямилась и отвела левую ногу, одновременно плавно потянув правую руку в сторону. Потом она потянулась левой рукой, уже в другую сторону. Она несколько раз повторила это движение, затем свела руки над головой. There you go. There's the information for the game I'm playing right now. And literally the base game that I have right now is 79 cents. If you want to get the entire bundle, however, I found out is 99 cents, which isn't bad at all. So if you're interested in getting it, there you go. It's on sale. Talia straightened her body and swung her left leg outward, while gently mimicking the motion with her right hand. She stretched her left hand to the other direction, then repeated these movements several times, before clapping her hands over her head. Сделав ладонями несколько замысловатых фигур, быстрым движением опустила руки вниз. Резко притопнув ногой, она бросила взгляд на Инара. Тот понял ее намек и быстро нашел ящик, на котором стал отбивать ритм. Having made several intricate figures with her palms, she swooped her hands down quickly while tapping her foot repeatedly. She looked meaningfully at Inar. He understood and quickly found a box upon which he could drum out a rhythm.
Известный музыкант тоже решил создать нужное сопровождение для танца и сменил мелодию на более энергичную. The music from before joined in and replaced his previous melody with a more energetic one. Талия не прерывала движений, начиная медленно крутиться вокруг себя, пластично вырисовывая бедрами в воздухе восьмерку. Talia continued to dance. She spun slowly around, moving her hips back and forth. Стоило музыке измениться, как изменились и ее движения. As soon as the music sped up, so too did her movements. Теперь она закрутилась, как волчок. В безумном вихре было не разглядеть ее фигуры. Now she was spinning around and around like a dizzying top. She spun so fast that she couldn't see her figure within the whirlwind. Алая одежда в переплетении золотых нитей волос, сверкающих в свете пламени, создавали иллюзию бушующего пожара. Her scarlet clothes, combined with her golden threads of hair, danced with the light of the flames. She looked like a glimmering, raging fire. Из круговорота талия перешла на дробь, удар пяткой, удар носком. Талия подпрыгивала над землей, словно на поверхности были разбросаны раскаленные угли. Talia bounced across the desert ground as if there were hot coals scattered above the surface. Танцовщица извивалась всем телом, при этом сохраняя твердость удара. She danced with her whole body, releasing herself to the music. Зрители были заворожены ее танцем, словно сам огненный дух воплотился перед ними. Казалось, что если Талия своей ладонью сейчас заденет кого-нибудь рядом, то непременно обожжет. Her audience watched her, entranced by her dance. It was as if the spirit of the fire itself was dancing and twirling before them. It seems that if Talia touched someone with her palm now, she would surely burn them into cinder and ash. Языки пламени проходились по ее волосам, разлетаясь яркими искрами. Жаркие потоки воздуха, которых здесь быть не могло, разносили по лагерю эти искры, несущие с собой энергию, полную жизни. The flames ran through her hair, crackling with bright sparks. The hot streams of air, which were so foreign to the desert, carried these sparks through the camp, bringing with them the energy full of life. Несмотря на то, что музыка не была громкой, спящие люди проснулись, разбуженные возбуждающей атмосферой. Despite the fact that the music was not loud, the sleeping people woke up, roused by the atmosphere of excitement and joy. Все больше и больше людей собирались вокруг костра, готовые сами пуститься в пляс. More and more people gathered round the fire, ready to dance themselves. Талия не хотела прерывать охватившее всех веселье, но все больше уступала усталости. Чтобы не разрушать образ неугасающего пламени, она стала вовлекать в танец других, и когда этого никто не мог заметить, растворилась в толпе. Talia didn't want to interrupt everyone's fun, but she was growing tired. She began to involve others in the dance until she was not the sole bearer of the undying flame. Then, when everyone was distracted, she disappeared into the happy crowd. Это было прекрасно. Я поражен, насколько ваш танец захватывает дух. Нам необычайно повезло встретить на пути столь прекрасный цветок. That was fantastic. I'm amazed how breathtaking your dance is. How lucky I feel to have met such a beautiful flower on my journey. Благодарю, но я не так опытна в искусстве танца. Thank you, but I'm not that experienced in the art of dance. Главное, что ваши движения зажгли других. Nonsense. Your movements inspired the others. That is the most important thing. Послушать грустную мелодию собрались немногие, но пожар страстного танца поглотил всех. It's funny, only a people gathered to listen to the musician's sad melody, but the fire of a passionate dance was able to encompass everyone. Я всегда удивлялась умению людей радоваться жизни больше, чем грустить. Они горят, горят, горят. I have always been surprised at people's willingness to enjoy life, their capability to seek out happiness rather than wallow in sorrow.
They burn, they burn, they burn. И неудержимо хотят жить. And they want to live passionately. Когда караван снова лег спать и отдохнул достаточно, чтобы возобновить движение, путешествие продолжилось. In the morning, the caravan continues its travels. Засыпая, я боялся, что более вас не увижу. When I fell asleep last night, I was afraid I'd wake up and never see you again. Время в компании протекает незаметно, так говорят? Time flies by when you're not alone. Is that what they say? Раньше я совершенно не ощущала ход времени. Я жила обособленно от мира, в месте, где никогда ничего не менялось. Даже вечность может пролететь там незаметно. In all my life, I've never noticed the passage of time before. I lived alone, separate from the world, in a place where nothing ever changed. In my solitude, eternity could have gone by unnoticed by me. После того, как я отправилась в путешествие по миру, эта особенность стала исчезать. But then I went on a journey around the world, and that illusion began to disappear. Теперь мне бывает скучно. Now I can feel bored. Why do you want to feel bored, woman? Необычно слышать такие слова. Любой, с кем я знаком, рано или поздно начинал сетовать на нехватку времени, его бешеную скорость. It's unusual to hear such words. Most people would sooner complain about how little time they have, and how quickly it passes them by. Но, соглашусь, бывает и так, что время тянется слишком долго, как сейчас. Небо сокрыто облаками, не видно ни луны, ни звезд. But I admit, there has been instances where it felt as though time dragged on forever. This is one such time. The sky up above is shrouded with clouds. No moon or stars are visible. Если бы не ваша красота, пустыня полностью утонула бы во мраке. If not for your beauty, the desert would have been completely drowned in darkness. К сожалению, я невероятно далека от красоты тех сокровищ, что подарила людям богиня. Мне тоже грустно от того, что мы не можем сейчас их видеть. That is kind of you to say, but the truth is, I am incredibly far from the beauty of the treasures that the goddess has given the people. I'm sad that we cannot see such treasures now. Возможно, я смогу поднять вам настроение, если сделаю небольшой подарок. Maybe I can cheer you up if I give you a little gift. С этими словами Инар достал из-за пазухи небольшой кристалл. Переливаясь перламутром, он светился белым светом изнутри. With these words, Anar took out a crystal from within his inner coat. It glowed with white light from the inside and shone like a pearl. Свет был матовым, но грани играли разноцветными лучиками. While the light was muted, the edges glistened with the multicolored rays. Этому камню еще не дали название. Его вид обнаружили совсем недавно. Пока что те, кто обладают им, называют его лунным камнем. The stone does not have a name yet, as it's only been recently discovered. So far, those who have possessed it have called it the Moonstone. Примите его, пожалуйста. Он временно заменит божественное благословение, что сейчас не достигает нас, и защитит от беды. Please accept it, Talia. It will temporarily replace the goddess's divine blessing that does not reach us now. It will protect us from harm. Только теперь Талия почувствовала, что причина волнения Инара куда серьезнее, чем унылость от мрачного пейзажа. Она сама совсем забыла, чем могло грозить отсутствие света. Talia could feel Inar's excitement. It was powerful enough to erase some of the sadness brought about the gloomy landscape. She gazed in wonder at the Moonstone, realizing for the first time how gloomy the lack of light had made her feel. Я не могу принять столь драгоценную вещь. I cannot accept such a precious thing. Не беспокойтесь.
У меня тоже есть такой. Так что я ничем не жертвую. Don't worry, I also have one of my own, so I'm not sacrificing anything. Я действительно хочу уберечь вас от опасности, потому берите, не задумываясь. I really want to protect you from danger, so please, Talia, take it without hesitation. Талия бережно забрала камень, чувствуя, как теплая и такая родная энергия богини смешивается с той, что уже циркулирует по ее телу. Talia accepted the stone, feeling the warm and natural energy of the goddess mixing with the power already circulating through her body. Словно ласковое прикосновение Создательницы, каким она время от времени одаривала своих жриц. The feeling was comforting, like the taste of her favorite candy. Это ощущение словно леденец для маленького ребенка. Даже сейчас оно принесло мимолетную радость, пусть даже и омраченную укором совести. Инар не знал, что для кого-то этот воплощенный шанс на спасение может являться блажью. It brought her a sense of fleeting joy, but also a pang in her conscience. Inar didn't know, as she did, that even the most dazzling of lights could cast long shadows. Благодарю. Я буду бережно хранить ваш дар. Thank you. I will carefully preserve your gift. Но почему вы так обеспокоены безопасностью? Есть ли причины для волнения? But why are you so worried about security? Is there any reason to worry? Я не хотел пугать вас, но пустыня таит в себе больше опасностей, чем вы предполагаете. I did not mean to scare you, but the desert is fraught with more dangers than you expect. Знаете ли вы про монстров, порождение мрака? Do you know about monsters, creatures of darkness? Я слышала легенду о том, что в начале времен, когда только появились тьма и свет, из света родилась богиня, а из ее тени монстры, что позже были названы бездниками. I've heard the legend before. At the beginning of time, when only darkness and light existed, a goddess was born from the light. Goddess casted a shadow inside which monsters called abyssals lived. Богиня смогла их обуздать, но они будут существовать до тех пор, пока жив ее мир и она сама. The goddess was able to keep them at bay, but she couldn't destroy them. The abyssals would always exist as long as her world and she, herself, was alive. Богиня могла лишь следить за тем, чтобы бездники не вредили людям. Солнечный и лунный свет благословенен, так как он отгоняет монстров. The goddess did her best to make sure that the abyssals didn't hurt people. The sun and the moonlight were both blessed because they could drive away the monsters. Но когда этот свет по каким-либо причинам не достигает земли, то ничего не сдерживает бездников. But in the areas where no light reached the earth, nothing could hold back the abyssals. Но разве это не легенда, которая пугает маленьких детей? Чтобы те не гуляли одни в темные ночи. But Inar, isn't that just a legend that's meant to scare little kids so they don't wander off alone at night? Талии пришлось подыгрывать собеседнику. Она, как никто другой, знала, что монстры реальны. Of course, Talia knew better than anyone that monsters were real, but she played along for Inar's benefit. For many people, the abyssals were simply a fairy tale. Во время служения богини ей самой часто приходилось оберегать от них людей. Для большинства бездники оставались сказкой именно усилиями Талии и ее сестер. But the truth was, Talia and her sisters had often protected people from the abyssals during their service to the goddess. Мне кажется, что вы как раз из тех, кто верит в легенды. Особенно в такие старые, в которых больше всего правды. I think you're the kind of person who believes in legends, especially the old ones, which are the most true. Бездники – одна из таких реальных историй. Сейчас Луна скрыта облаками, потому их появление вполне возможно. The abyssals are real, Talia, and now that the moon is hidden by clouds, it's quite possible that they come here. Вот как. Значит, нам действительно угрожает опасность. Oh, that's how it works. So, you think we're really in danger?
Талия не боялась монстров, но чувствовала тяжесть от своего обмана. Она не могла раскрыть причин, по которым камень был для нее бесполезен. Talia wasn't afraid of monsters, but she felt the weight of her deception. She was sworn to secrecy and could not reveal the reasons why the stone was useless to her. Драгоценность, жизненно важная для других, так расточительно хранилась теперь у нее. The jewel, which could have saved so many others, was wasted in her hands. Вы не выглядите особенно испуганной. You don't look particularly frightened. Нет, я действительно напугана. Oh no, I'm really scared. Как скажете. Не подумайте, я рад, если вы спокойны. Whatever you say. I'm glad that my gift has helped make you calm. В любом случае, камень вас защитит, так как он представляет собой, по сути, концентрацию лунного света. Мы пользовались его помощью уже не раз, поэтому могу поручиться за его эффективность. In any case, the stone will protect you, because it is, in fact, a concentration of moonlight. We have used it more than once, so I guarantee its effectiveness. Мы? We? Этот караван не раз пересекал пустыню, потому все здесь знают о бездниках и способах защиты от них. This caravan has crossed the desert many times, so everyone here knows about the abyssals and how to protect themselves. Теперь я точно спокойна. Now I'm totally calm. А как выглядят бездники? What do the abyssals look like? Сложно описать. Они всегда охотятся стаей. Двигаются настолько быстро, что выглядят как бесформенный черный вихрь. They're hard to describe. They always hunt in packs. They move so fast that they look like a shapeless black whirlwind. Далеко не любое оружие и даже магия может их ранить. Больше того, что встреча с ним смертельна, я сказать не могу. Not all weapons are effective against them, and even magic can't hurt them sometimes. All I can say is that meeting them is normally fatal. Вы опять не испугались? You don't look very frightened. Извините. I'm sorry. Талия, за это не извиняются. Talia, don't apologize for your courage. Возвращаясь к теме, даже под охраной камня бездники могут причинить вред. But please understand that even under the protection of this stone, abyssals can cause you harm. К примеру, поднять массивы песка и погрести под землей, или же вихрем отнести далеко от намеченной дороги, из-за чего можно потеряться и вечно бродить по пустыне. For example, they know how to lift up solid sand. They might try to bury you underground, or they might sweep you up into the whirlwind and drop you off somewhere, far away. They like to see you get lost and wander through the desert forever. Так что держитесь поближе ко мне. Stay close to me. Талия сократила расстояние до Инара и теперь шла, почти соприкасаясь с ним ладонями. Talia shortened the distance between herself and Anar and walked so close to him she was almost touching his palm. В молчании они продолжили путь. Пустыня во мраке пугала своей необъятностью. In silence, they continued their journey. The desert in the dark was frightening in its vastness. Путники словно плыли в неспокойных водах океана, не видя ничего вокруг себя. Барханы походили на темно-синие, почти черные волны, которые в любой момент могли сбить с ног и затянуть в пучину. It was as if they were adrift in the turbulent waters of the ocean, with no land around them for miles. The shifting sand dunes were like dark blue waves, ready to knock them down and draw them into the abyss at any moment. Талии ранее приходилось плыть на корабле и попадать в шторм. Talia had found herself trapped in a storm once before. Тогда море бушевало. Волны мощно сотрясались о борт корабля, затопляя палубу. Ветер ломал мачты, повсюду были слышны раскаты грома и вспышки от молний. She remembered the raging sea and how the waves trembled and crashed against the side of the ship. Flooding the deck, the wind had broken the mast, thunder rumbled, and lightning flashed everywhere.
Но сейчас море было обманчиво спокойным. Талии это не нравилось, так как было похоже на затишье перед бурей, как в тот раз перед штормом, что ей пришлось пережить. But for now, in the desert, everything was deceptively calm, like the false calm before the storm. Только сейчас она осознала, каким образом в пустыне образуются дюны, раз ветра здесь не бывает. Его заменяют бездники, и весь рельеф вокруг – их творение. Talia froze and suddenly realizing how the dunes surrounding them must have been formed in the desert. Since there was no wind there, the abyssals must have built the dunes. The desert was their creation. Талия прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Она почувствовала, как по лицу прошелся легкий холодный ветер. Talia closed her eyes and took a deep breath. She felt a gentle cold breeze blow over her face. Она резко открыла глаза и посмотрела на Инара. Excuse me. Его лицо исказилось в страхе. Через мгновение он схватил и крепко сжал ее руку. She abruptly opened her eyes and looked at Inar. His face was twisted in fear. After a moment, she grabbed and squeezed her hand tightly. Инар выдернул Талию из внезапно налетевшего вихря, не позволяя тому унести девушку с собой. Oh no. Inar pulled out Talia away from a sudden whirlwind that had formed, saving her from its grasp. Он прижал хрупкое тело Талии к себе, закрыв ее от бури. Он держал ее так крепко, будто от этого зависела его собственная жизнь. He pressed Talia's fragile body to him, shielding it from the storm. He held her as tightly as if his own life depended on it. Талия почувствовала, как нечто ударяется о ее кожу, но не оставляет царапин. Talia felt something hitting her skin, but it left no scratches. Well, I'm guessing it's the storm, the Она sandstorm. поняла, что на них напали бездники, но спросить что-либо у Инара она не могла из-за Then again, песка, I guess что not. полностью их поглотил. She realized that she and Inar were being attacked by the abyssals, but she could not call out to him. The sand had completely swallowed them. Все, что могли они тогда сделать, это ждать. Шли минуты, Талия начала беспокоиться и думать, не прекратить ли эту бурю своими силами. There was nothing to do but wait. Minutes passed, and Talia began to worry. Should she stop the storm on her own? Но вмешательство не понадобилось. Сначала она почувствовала, как крепкие, но несмотря ни на что бережные объятия ослабевают. But no intervention was needed. She felt Inar's strong arms wrap around her, begin to weaken. Uh-oh. Когда она смогла открыть глаза, то увидела лежащего перед собой Инара. Вся его спина была покрыта царапинами и ранами, напоминающими следы от когтей зверя. От увиденного у Талии перехватило дыхание. When she could open her eyes, Talia saw Inar laying in front of her. His whole back was covered with scratches and wounds which looked like beast's claw marks. Talia was breathless from what she saw. Ты в порядке? Are you okay? Почему? Разве наши камни не должны были защитить нас? Inar, I thought our stones were supposed to protect us. Прости, я соврал. Камень у меня был все же один. Я надеялся, что удача улыбнется нам. Один камень может защитить только одного человека. I'm sorry. I lied. I only had one stone after all. I had hoped that we would catch a break. One stone can only protect one person. Так Oh. вот в чем причина. Он отдал свой камень, чтобы защитить меня. Пусть это и означало, что он сам будет беззащитен. Если бы только я призналась, что мне он не нужен. So, that's the reason he's hurt. He gave up his stone to protect me, even though it meant he would be helpless himself. If only I had confessed that I didn't need it. Тебе незачем рисковать ради меня. You shouldn't have risked your life for me. Я бы не пострадала. I wouldn't have gotten hurt without the stone. Не понимаю, о чем ты, но я не мог оставить обворожительную девушку в беде. I
don't know what you mean, Talia, but I could never leave a charming girl in trouble. Этот камень был мне уже не нужен. The stone. I didn't need it anymore. Подожди немного. Hold on. Даже если я освобождена от своих обязанностей, я остаюсь ее жрицей. Even if I'm relieved of my duties, I'm still the goddess's priestess. Пусть богиня дала наказ не пользоваться силой, если я хочу добиться своей цели. Так глупо было ради этого рисковать чужой жизнью. The goddess told me not to use force if I want to achieve my goal. It was so stupid to risk someone else's life for this. Талия положила руку на грудь и запела. Ее голос был пронзительным и ласковым одновременно. Без слов он говорил так много, что перехватывало дыхание, а на глаза невольно наворачивались слезы. Talia put her hand on her chest and sang. Her voice was piercing and tender at the same time. Even without words, the song had the power to take one's breath away and bring tears to one's eyes. Эти звуки уносили далеко в прекрасные сады Талисеи, где царит вечная весна. Душа там поет от радости, и нет места страху. Боль, раны, тьма. Талия пела о противоположности всего этого, словно отрицая их существование. These sounds carried you away to the beautiful gardens of Telesi, where eternal spring reigned. There the soul sings with joy, and there's no place for fear. Talia's song seemed to deny the existence of pain and wounds and darkness. Инар чувствовал, как ему становится все лучше. Зрение прояснилось, боль стала исчезать. Тело стало невероятно легким, и он невольно подумал, что душа его уже отправляется в сады, сопровождаемая Талией. Inar felt himself getting better. His eyesight became clear, and the pain began to disappear. His body became incredibly light, and for a moment he thought that his soul was headed to the gardens, accompanied by Talia's and her song. Но вскоре он убедился, что все еще жив и находится в пустыне. Она показалась ему куда ближе, чем раньше. Может, из-за того, что бездники забрали с собой облака, а может, из-за прекрасной певицы перед ним. But soon enough, he realized that he was still alive in the desert. It seems much closer to him than before. Maybe because the abyssals took the clouds with them, or maybe because of the beautiful singer before him. Чувство расслабления и спокойствия не ушло после столкновения с реальностью. Инар смог подняться, отряхнуться и оглядеть себя. Inar got up and shook himself off, still feeling relaxed and tranquil in the aftermath of Talia's song. На нем не было ни единой царапинки. Все раны полностью зажили. Даже одежда вернулась в прежнее состояние. He didn't have a single scratch, and even every wound was healed completely. Even his clothes were back to their original condition. Он посмотрел на Талию, свою It's amazing, it целительницу, actually cured не his в clothes силах too. вымолвить и слова. He looked at Talia, his healer, and found himself lost for words. Я обладаю магией, способностью излечивать чужие раны. I have magic, the ability to heal other people's wounds. Я должна была раньше сказать об этом. I should have told you earlier. Талия сказала лишь часть правды, даже после того, как Инар чуть не пожертвовал жизнью ради нее. От этого чувство вины только усилилось, и тем сложнее было найти в себе силы во всем признаться. Talia could only tell Inar part of the truth, even after Inar had tried to sacrifice his life for her. This made it harder for her to find the strength to confess. Спасибо, ты моя спасительница. Thank you, you're my savior. Нет, если бы я не пошла с вами. No, if I hadn't come with you. О чем ты? У всех нас есть лунные камни. И даже если я отдал тебе свой, лишь по своему желанию, ты ведь все равно излечила мои раны. What are you talking about? Everyone in the caravan carries a moonstone. I gave you mine, but that was my will.
Don't worry. You cured my wounds anyway. Но проблема все же есть. Мы живы, но нас разбросало. Обычно в таких случаях остается ждать, пока не взойдет солнце. Кто-то, почувствовав ветер, успевает прихватить что-нибудь полезное. Розжиг или светильник. But there's still a problem. We are alive, but we are scattered from the caravan. Usually after an abyssal attack, we have to wait until the sun rises to feel safe. In the meantime, after someone feels the wind of the abyssals approaching, someone usually has time to grab something useful to fend off the monsters, a light or a lamp. Ну знаешь, чтобы можно было потом согреться или хотя бы привлечь внимание. Но промежуток между появлением ветра и самих бездников столь мал, что одной реакции недостаточно. Нужна и удача. Да. The light casts some warmth and gets some attention, you know, but the time between the feeling of the wind and the abyssals themselves is so short. Luck is needed to survive. Я не могу оставить все как есть. Вдруг кто-то не защитился от нападения. Был ранен и теперь нуждается в помощи. Я не могу позволить кому-нибудь умереть или покалечиться из-за меня. Can't just do nothing. What if someone from the caravan was unable to defend themselves from the attack? What if someone is wounded and now needs help? I can't let anyone die or get hurt because of me. Талия закусила губу. Инар не мог знать, что пусть бездники и не могут навредить жрицам, они все равно летят на их свет, как мотыльки. Если бы Талии не было в караване, бездники вполне могли миновать его. Talia bit her lip. Nar couldn't know that even though abyssals couldn't hurt a priestess, they still flew to her light like butterflies. If Talia hadn't been in the caravan, the abyssals might have bypassed it. Но хуже того, Талия могла отогнать монстров сразу же, как делала это не раз во время служения, но в свободном путешествии она своей силой не пользовалась. И не понимала, почему ее безучастность к чужим проблемам так уколола только сейчас. But even worse, Talia could have driven away the monsters easily. She'd done it many times before, but she'd been instructed not to use her power during her travel across the desert. But this was the first time that she didn't feel indifferent to the other people's problems. She felt responsible. Не говори глупостей. Здесь нет твоей вины. Don't be silly. It's not your fault. Наверное. Но мне все равно грустно. I guess, but I'm still sad. Я понимаю твои чувства, но что мы сейчас можем? Ничего не видно. I understand your feelings, but what can we do now? I can't see a solution. Все равно. Я буду искать их. Я пойду вперед и буду петь. Пустыня снова затихла, так что мой голос будет слышен далеко. Я надеюсь. Whatever. I'll keep an eye out for the caravan. I will go ahead and sing. The desert is quiet again, so my voice will carry very far, I hope. Даже если это окажется тщетным, это все, что я могу сейчас сделать. Even if my efforts turn out to be futile, it is all I can do now. Ладно, идем. Okay, let's go. Талия продолжила свою прекрасную песню. Казалось, в этот момент она совершенно не волновалась, сосредоточившись на пении. Ее голос ни разу не дрогнул и не сбился. Talia continued her beautiful song. Her voice never shuddered. Талию стал окружать ореол голубоватого цвета. Не замечая этого, она не прекращала свои песни. Talia was surrounded by a halo of blue light and color. Not noticing this, she did not stop her song. Свет начал концентрироваться и приобретать форму нитей. The light began to come together and take the form of threads. Инар стал вытягивать одну нить за другой, собирая их в кулак. Потом он сложил руки вместе и прошептал что-то, после чего резко раскрыл ладони. Inar started pulling one thread after another, picking them up in his fist. He then put his hands together and whispered something.
after which he opened his hands sharply. Из них вырвался маленький огонек и закружился вокруг талии. A little fire broke out and spun around Talia. Что это? What is it? Это фея, созданная из твоей песни. Я тоже обладаю магическим даром. Я могу материализовывать неосязаемое. Будь то дух, воспоминания или же, как сейчас, чувства. It's a fairy made out of your song. I also have a magical gift. I can turn the intangible into something concrete. Whether it is the spirit, the memories, or like now, the feelings. Эта сила не всегда бывает полезной, так как не воздействует на материальные вещи напрямую. Но вот сейчас пригодилась. This power is not always useful because it does not affect material things directly, but now it is useful. Я воплотил твою песню и желание помочь остальным. Я сам не знал, что выйдет. Получилась фея, что сейчас освещает нам путь. I embodied your song and your desire to help others. I didn't know what would happen. Your song turned into a fairy that now lights the way for us. Чего не отнять от моей способности, так это символичность результата. Very symbiotic. Эта способность удивительна. Я никогда не слышала о такой. С ее помощью мы сможем собрать всех вместе. Your ability is so amazing. I've never heard of it before. With it we can bring everyone together. Талия почувствовала облегчение от того, что благодаря Инару она сможет удостовериться в целостности и сохранности всего каравана и не использовать силы жрицы. Talia felt relieved. Thanks to Anar, she would be able to make sure the whole caravan was safe and sound without using her powers as a priestess. Талия продолжила свою песню, которая зазвучала теперь радостней. Из такой песни феи рождались ярче первых. Talia continued her song, which now sounded happier. The fairies born from the song were even brighter than those from earlier. Огоньки заполнили все пространство So вокруг. many. Талия с Инаром словно зажгли свои собственные звезды, что озарили пустыню. The light spread all around. Talia and Anar lit up their own stars, illuminating the desert. Вскоре караван собрался вместе. Некоторым, как и предполагала Талия, понадобилась помощь. Soon, they found the people from the caravan. Some needed help, as Talia had expected. 2 тяжелых ранения. Они бы не протянули сутки, которые требуются для восхода солнца. Лунный свет недостаточно ярок, чтобы заметить их неподвижно лежащих в песке. 2 serious injuries. They wouldn't have lasted until sunrise, which is 24 hours away. The moonlight was not bright enough. Wait. They wouldn't have lasted until sunrise. Why is it 24 hours away? Are they always going to be in the dark? I don't understand this concept. I don't think it takes 24 hours till sunrise, though. Unless, for some reason, the creatures make it dark all the time, I guess. But it isn't dark now. There's a lot of stars out. I don't understand. The moonlight was not bright enough to illuminate them laying in the sand. Благодаря тебе и твоей силе мы смогли им помочь. Thanks to you and your power, we were able to locate and help them. Я не смог бы их вылечить, даже если бы и нашел. I couldn't have cured them alone, even if I did find them. Мы оба их спасли, общими силами. We both rescued them, together. Да, так, пожалуй, будет правильно. Главное, что теперь все в порядке. Yeah, that's probably the right thing to say. The main thing is that everyone is fine now. Немного отдохнув от пережитого и восстановив силы, караванщики собрали разбросанные вещи и двинулись дальше в путь. After a little rest, the caravanners collected their scattered things and moved on. По дороге они еще долго благодарили своих спасителей.
Копившееся противоречие чувств радости и вины все больше терзало Талию. During the next leg of their journey, the healed caravanners continually thanked their survivors for the help. The contradiction between the feelings of joy and guilt increasingly tormented Talia. На третий день после последнего восхода солнца караван достиг точки назначения. Этим местом оказалось небольшое людское поселение. On the third day after the last sunrise, the caravan reached its destination, a small human settlement. Well, it took a while to get over there. I guess it was a big desert. Талия очень удивилась, когда узнала, что даже в пустыне живут люди. Talia was very surprised to learn that there were people who lived in the desert. Wow, you didn't know that, Talia? Все это время она считала, что пустыня полностью необитаема, что в ней нет никаких полезных ресурсов. All this time she had believed that the desert was completely uninhabited and that it contained no useful resources. Она думала, что ее спутники идут туда, куда собиралась она сама. She thought her companions were going where she wanted to go, to the edge of the world. Why did she want to go to the edge of the world? She never mentioned this earlier. Ей пришлось отложить еще ненадолго достижение своей цели, чтобы больше узнать о необычной деревушке. She decided to postpone her journey for a while to learn more about the unusual village. Поселение состояло примерно из 20 домов, не слишком высоких, похожих на каменные коробки. The settlement consisted of about 20 houses, not too tall, like stone boxes. Тем не менее, несмотря на простоту формы, здания выглядели красиво, так как каждый дом был расписан светившейся в темноте краской. Nevertheless, despite the simplicity of the form, the buildings looked beautiful, and each house was painted with material that glowed in the dark. Пустая улица постепенно начала заполняться людьми. В торопях замотанная одежда и остатки сна на лицах выдавали, что гостей никто не ждал. The empty street gradually filled up with sleepy, curious people. Впрочем, искренняя радость во взорах и искреннее же гостеприимство свидетельствовали, что гости оказались хоть и нежданными, но желанными. However, the sincere joy in the eyes and the sincere hospitality testified that the caravanners were welcome, if unexpected. Возможно, сейчас время сна? Когда ночь длится 3 суток, сложно понять, когда спать и когда бодрствовать. Maybe it's time to sleep now. When the night lasts 3 days, it is difficult to know when to sleep and when to stay awake. Талию и Инара тоже приютили в одном из домов. Пока готовилась общая трапеза, Инар предложил осмотреть деревню. Talia and Anar were given shelter in one of those houses. While preparing a meal, Anar suggests that they visit the village. Роспись каждого дома уникальна. В каждом орнаменте есть свой смысл, но кое-какие узоры не так метафоричны и являются фразами-оберегами из их языка. Each house is uniquely painted, and each painting has its own meaning. Some of the paintings are metaphorical, but some are painted with patterns or phrases from the language of the locals. Здесь, как ты понимаешь, заняться особенно нечем, потому местные жители живут за счет продажи своих произведений искусства. As you can see, there's not much to do here, so the locals live off the money they make for their artworks. Примечательная краска, которой они пользуются. Она не только светится в темноте красивым серебристым светом, но и отгоняет бездников. Конечно, эффект достигается за счет большого объема краски, так что небольшой расписанный амулет нам бы не помог. The paint they used is also remarkable. Not only does it glow in the dark with its beautiful silver light, but it also drives away the abyssals. Of course, the effect is achieved due to a large volume of paint. A small painted amulet would not protect one against the abyssals. Мы предполагали, что они делают эту краску из лунного камня, но это маловероятно. The caravanners and I assumed that the locals were making their paint
from moonstones, but now I think it's unlikely. Здесь нигде нет его крупных залежей, да и слишком много лунного порошка потребовалось бы для изготовления краски на все поселение и постоянного использования в произведениях на продажу. There are no large deposits of moonstone here, and too much moon powder would be needed to make the paint for the whole settlement, and to use it in their artwork. Я никогда не слышала о людях, живущих в пустыне. Что уж говорить о подробностях их образа жизни. А ты многое о них знаешь. I never knew people living in the desert to talk about the details of their way of life. You know a lot about them. Да и караван, судя по всему, не первый раз сюда заходит. Ты тоже торговец? Yep, that's Russian. Hey, Microid. And it seems that this is not the first time that this caravan has come here. Are you a merchant too? Нет, я путешественник, но этих людей хорошо знаю. No, I'm a traveler, but I know these people well. Они не раз меня выручали, когда дело касалось торговли или переходов по необычным местам. Так что я старался по возможности путешествовать с ними. They've helped me more than once. They've traded with me and helped me navigate to unusual places, so I've tried to travel with them when possible. Что касается этой деревни, тут я первый раз, как, впрочем, и в пустыне. Но от своих товарищей я часто слышал рассказы о необычной деревне и ее жителях. As for this village, this is the first time I've been here. Just like it's my first time in the desert. Wait, how's it the first time in the... Okay, I don't get it. But I often heard stories from my friends about this unusual village and its inhabitants. Okay, that's why he knows, alright. Вот как? Ясно. I see. Но что насчет еды и воды? Ведь это то, что нужно людям постоянно и в больших количествах. But what about water and food? Because that's what people need to survive. Они придумали способ сделать землю пригодной для выращивания растений, а также вывели специальную культуру, что почти не нуждается в солнечном свете. The locals have come up with a way to make the land suitable for growing plants, and have also developed a special crop that requires almost no sunlight. Животных же однажды завезли торговцы, и с тех пор жители продолжают их разводить. The animals were once brought in by traders, and since then the locals have been raising them. Воду в прямом смысле добывают из воздуха. Water is literally extracted from the air here. Я не знаю, как они это делают. Для меня все, что они делают, магия чистой воды. I don't know how they do it. To me, what they do is magic. Well, I mean, you did a lot of magic yourself, sir. Эта небольшая группа людей ничуть не уступает в развитии остальному миру, а где-то и превосходит. The small group of people is surpassing the rest of the world in terms of development in some aspects. Разве не восхитительно? Найти способ оживить пустыню. They found a way to revive the desert. Isn't that admirable? Но зачем им это? Не думаю, что нигде нет другого уединенного, но более подходящего для жизни уголка. But why? I think there are other secluded places that are better to live in. Кто знает, какие причины побудили их обосноваться здесь. Who knows? The reasons why they've chosen to settle here? Возможно, изначально они хотели освоить новые земли. Maybe they wanted to develop new lands? Стоит спросить их самих. Yeah, I mean, you're in the area, why don't you ask them? We should ask them. Пожалуй. Они уже должны были накрыть стол. Perhaps, yes. Oh, look, dinner is ready. Местные, очень радушные люди. Они обещали накормить нас блюдами из своих уникальных продуктов. The locals are very hospitable here. They promised to give us some of their unique products. А еще мы можем попробовать особый согревающий напиток, спасающий в пустыне. We can also try their special warming drink. В таком случае жду с нетерпением. I'm looking forward to it. Инар и Талия зашли в дом последними. В поселении не было достаточно большого помещения, чтобы разместить с комфортом всех караванщиков.
но те разделяться не хотели и решили, что им лучше потесниться, но остаться всем вместе. Hinar and Talia were the last ones to arrive at the house, where everyone was gathered in the village. There wasn't enough room to accommodate all the caravanners, but they all squeezed in anyway. По сравнению со спокойным серебряно-серым пейзажем улиц, дом изнутри пестрил пламенем зажженных факелов и разноцветной одеждой столпившихся торговцев. Compared to the calm, silver-gray landscape of the streets, the house was a wonderful marvel with its lit torches and multicolored clothes of merchants. Рассмотреть внутренний интерьер за чужими спинами оказалось невозможным. Талия печально вздохнула. Ей было интересно посмотреть, чем живут местные. It was impossible to examine the interior in the crowd, however. Talia sighed sadly. She was interested in seeing how the locals lived. Ее скучающий взгляд перехватила молодая женщина, определенно не из каравана. Она мягко привлекла внимание Талии, чтобы выразить сожаление насчет того, что гостья, посетившая их жилье впервые, видит его в столь неприглядном состоянии. Женщина представилась Калистой и разрешила звать ее Кали. It does. A young woman who is definitely not from the caravan saw Talia's wistful look. The young regretted that Talia, who was a guest in her home for the first time, was seen in such an unsightly condition. The woman introduced herself as Calistia and asked Talia to call her Kali. Сначала Кали показалась Талии духом, настолько хрупкой и прозрачной та была. Несмотря на неестественно белый цвет кожи, что никогда не трогала солнце, Кали не уступала в красоте жрицы, богини. Талия, выросшая в садах Тересеи, среди вечно юных и прекрасных сестер, все же кое-что в этом понимала. Here, I'll show you what it looks like. Here's what she actually looks like, so you can see. It's an interesting outfit, that's for sure. I like the design of it. Yeah, she does. At first, Callie seemed like a spirit to Talia. She looked so fragile and transparent, despite the unnaturally white color of her skin, which had never been touched by the sun. How is that possible? I don't know. I guess they sleep during the day. They're vampires! Oh no! Don't tell me. They're vampires. In the desert. No! Yeah, I know, right? She's too pretty. Don't let her be a vampire, please. No game. Oh, goodness. Callie was as beautiful as the priestess of the goddess. Talia, who grew up in the gardens of Telesia, among the eternally young and beautiful sisters, knew this to be true. Местные жители резко выделялись среди смуглых коренастых гостей. Они создавали впечатление не просто отдельного народа, но будто бы отдельной расы. Талия готова была признать в этих людях своих сородичей, если бы не уверенность в том, что они действительно люди. Yes, you're just gonna hear them sizzle a bit when you're trying to talk to them under the sun. The locals stood out among the dark-skinned, stocky guests. They gave the impression not just of a separate people, but of a separate race. Talia wasn't sure that they were really human. По волосам Кали текла ночная тьма. See, even she Лунный thinks they're свет vampires. просвечивал сквозь кожу, но в глазах ее мерцали не холодные звезды, но пронзительно яркое синее пламя. Она вспыхивала каждый раз, когда Кали, не без гордости, рассказывала о достижениях своего небольшого народа. The darkness of night was flowing through Callie's hair, and the moonlight was shining through her skin. A piercingly bright blue flame shimmered from deep within her eyes.
It flashed every time that Callie, with pride, told Talia about the achievements of her small village. Женщина вела себя крайне вежливо и сдержанно, не повышала голоса, несмотря на окружающий гомон, и оттого лукавые подмигивания, сопровождающие некоторые интригующие подробности, казались еще более живыми и ребяческими. Callie never raised her voice despite the surrounding hubbub. She acted politely, but every time her eyes flashed with the blue flame, she reminded Talia strangely of a child. Позже, когда Талия и выбравшиеся из схватки друзей Инар обсудили с Кали роспись домов, выяснилось, что местные жители славятся не только ей. Обратно из пустыни караванщики повезут с собой самотканные гобелены, семена и ростки неприхотливых к условиям уникальных растений и загадочный синий огонь. Callie told Anar and Talia that their glowing paint was not the only thing the locals were proud of. On the way out of the desert, the locals would give the caravanners their self-woven tapestries, seeds and sprouts from their unique plants, and the gift of their mysterious blue fire. Does it always burn is the question. That's what it looks like, it just always burns. Синим огнем оказалось заклинание, зачарованное на талисманах. Талисманы представляли собой сцепленные нехитрым образом две деревянные пластины. Обычно одна находилась чуть выше другой, но если их сдвинуть ровно один к одному, то узор на двух половинах замыкался и вспыхивало небольшое пламя. Оно не грело, зато было совершенно безопасным. Его не мог потушить ни ветер, ни вода, а светило оно не хуже обычного огня. Только магия была, увы, не вечной. The blue fire was a spell that they'd enchanted into talisman. The talisman were two wooden plates that were connected. Usually one talisman sat slightly higher than the other, but if they were moved in a certain manner, the pattern on the two halves would meet and a small flame would ignite. The flame was not warm and it was perfectly safe. It could not be put out by the wind or by water. And it was no worse than a normal fire, but the magic was not eternal. Alas, okay. Торговцы давно исчерпали запасы синего огня, как и местные жители запасы смолы и дерева. Для поселенцев эти материалы не были необходимостью, потому считались непозволительной роскошью. Сейчас караванщики жгли факелы из личных запасов, чтобы порадовать хозяев. Кали счастливо жмурилась, глядя на огонь, и, пребывая в благостном расположении духа, призналась по секрету, что синий огонь не единственная их магия. Но открывать миру все свои тайны поселенцы просто не видели смысла. The merchants had exhausted their blue fire supplies, just like the locals exhausted supplies of tar and wood. But because these materials were not necessary, they were considered a luxury. The caravanners burned torches from their personal supplies to please their new friends. Callie was happily looking at the fire, and in her good mood, she admitted that the blue fire was not the locals' only magic, but the locals did not see the point in revealing all their secrets to the world. Well, why would they do that? That would be dumb. После этого Талия засомневалась, что ей ответят на волнующий вопрос. И все же она спросила: как так вышло, что люди стали жить в пустыне? Кали помолчала, но когда казалось, что она уже не ответит, заговорила. After hearing that, Talia doubted that her most probing question would be answered. Yet she tried anyway, asking how many people had came to be living in the desert. Callie was silent, but just when it seemed she wouldn't answer the question, she started talking. Я родилась здесь, как и мои родители и их родители, и многие поколения до них. Поэтому для меня такая жизнь является привычной. Что же касается основателей моих предков, говорят, они были группой путешественников, отправившихся на поиски полей забвения. I was born here, just like my parents, and their parents, and the generations before them,
That's why this is familiar life for me. As the founders, my ancestors, they are said to have been a group of travelers who went in search of the fields of oblivion. Понимаете, это место даже сейчас является легендарным для большинства людей. Хотя доказать их существование, даже посетить самолично теперь намного легче, чем в прошлом. Тогда никто не знал, как далеко простирается пустыня, ждут ли там опасности помимо бездников. И от самих бездников не было приличной защиты. You see, the fields of oblivion are merely legendary for most people. However, it is much easier to prove the existence of the fields and to visit them personally, now that than it was in the past. Back then, no one knew how far the desert stretched, or whether there were dangers other than abyssals. Worse, there's no decent protection against the abyssals themselves. Отправиться в пустыню означало отправиться в никуда. Первый, кто отважился не только попытаться, но дойти до конца, чего бы это ни стоило, были, несомненно, отчаянными и отчаявшимися людьми. Они преследовали разные цели: богатство, вдохновение, излечение болезней, бессмертие, раскрытие загадок мироздания. Going to the desert meant going nowhere. The first who dared to seek out the fields were undoubtedly desperate and hopeless people. They pursued different goals: wealth, inspiration, cure of diseases, immortality, discovery of the mysteries of the universe. Они были совершенно разными, но это не помешало им сплотиться ради общей цели. Совместными усилиями они добрались до полей, но не все их ожидания оправдались. Я не знаю, были ли они огорчены или воодушевлены. Кто-то добился своей цели, кто-то нет. Но что-то в них всех бесповоротно изменилось. Единицы вернулись в мир. Остальные заявили, что им больше нет места там. Their motives were completely different, but this did not prevent them from uniting for a common purpose, to find the fields. Together they reached the edge of the world, but not all of their expectations were met. I don't know if they were upset or inspired by what they found in the fields of oblivion. All I know is that after reaching their goal, something inside of them changed irrevocably. While a few of them returned to the world, the rest said that they no longer had room there. Я не могу сказать, что понимаю их. Я никогда не жила за пределами пустыни. Иногда я путешествую к ее границе, куда еще дотягивается солнце, чтобы полюбоваться на него. Но это все. Знаете, моя история про основателей не особенно подробная. Кем они все-таки были? Чего искали? Почему остались? Никто не скажет наверняка. У нас много легенд на эту тему, но кто знает, что в них правда, а что вымысел. Но наши гости задумываются после наших незамысловатых рассказов. I can't say I understand them. I've never lived outside the desert. Sometimes I travel to the border where the sun still reaches just to admire it. But that's all. You know, my story about the founders isn't very detailed. Who were they really? What were they doing? They looking for? No one can say for sure. We have a lot of legends on the subject, but who knows what is true about them and what is fiction? Большинство караванщиков так и не побывали в полях. Им кажется, что там их ждет разочарование. Такое они видят смысл в истории основателей. Мол, они возлагали на поля надежду, которая оказалась напрасной. И лишенные смысла жизни, те остались в пустыне. Но я их мнение не поддерживаю. Most of the caravanners have never been to the fields. It seems to them that they will be disappointed there. This is how they see the meaning in the history of the founders. They pinned all their hopes on the fields, which turned out to be in vain, and when the fields didn't have what they have searched for, they found themselves devoid of meaning and so chose to remain in the desert.
but I do not agree with their conclusions. Основатели совсем не походили на людей, которые потеряли смысл жизни. Обжить пустыню стоило колоссальных жизненных сил. И только упорные, трудолюбивые и талантливые люди могли сделать то, что сделали они. Что бы они ни ожидали найти в полях, после они нашли в себе силы двигаться дальше, к новой цели. The founders were disappointed, but in my opinion, they hadn't really lost the meaning of life. To survive in the desert takes a huge amount of willpower. The only hard-working and talented people could do what they did. They didn't find what they expected in the fields, but they found the strength to move on to a new goal. Вы чем-то напоминаете мне основателей. Пусть я их и не знала лично, но мне кажется, что вы похожи. Вы полны решимости и надежды. Поля для вас не часть пути, как для нас, но конец. Это может быть опасным. Я не могу предугадать, что вы найдете в завершении, но, что бы то ни было, я надеюсь, что вы не остановитесь. You remind me of the founders in some way, even though I didn't know them personally. It seems to me that you are similar. You are full of determination and hope. The fields for you are not part of the way, as they are for us, but the end of your journey. Your journey will be dangerous. I can't predict what you'll find in the end, but whatever it is, I hope you don't stop. Успокаивающий и завораживающий голос Кали стих, оставив Талию и Инара в глубоких раздумьях. Ужин проходил за песнями и плясками, как ранее в лагере. Казалось, что новые знакомые Талии всегда приносят с собой веселье и шум, и даже эта спокойная и тихая деревушка на краю мира не стала исключением. Kelly's soothing and enchanting voice quieted down, leaving Talia and Anar in deep thought. Dinner was continued with songs and dances, just like it had been at camp. Seems that Talia's new acquaintances always brought fun and noise with them, and even this quiet village on the edge of the world was no exception. Wait, this is the edge of the world suddenly? I thought we were in the middle of the desert. Впрочем, Талия не могла винить людей в том, что им хотелось развеяться и забыться после недавнего нападения, да и местные жители были рады иногда сменить привычный ритм жизни. Тем не менее, когда Инар предложил Талии разделить с ним чаепитие в более спокойном месте, она с радостью согласилась. Упорядочить мысли для нее казалось важнее, чем отдохнуть и повеселиться. However, Talia couldn't blame people for wanting to relax after the recent attack. The locals were also happy to change their habits. However, when Anar suggested that Talia share a tea with him in the calmer place, she gladly agreed. It was more important for her to arrange her thoughts than to rest and have fun. Долго выбирать место не пришлось. Талия и Инар присели на лавке возле одного из немногих горящих фонарей. От него исходил синий свет, источником которого, очевидно, являлся тот талисман из рассказов Кали. Talia and Anar sat down on the bench near one of the few burning lanterns. A blue light came from it, the source of which was obviously the talisman from Callie's stories. Какое-то время двое молча наслаждались тишиной, медленно потягивая сладкий напиток с необычной пряной ноткой. For a while, two people enjoyed the silence, slowly sipping a sweet drink with an unusual spicy flavor. Нельзя сказать, что по вкусу он был уникальным. Наверняка и за пределами пустыни готовили что-то похожее, но только здесь раскрывалась вся его прелесть. It is impossible to say that it was unique in taste. For sure, something similar could be found outside the desert, but only here was all of its charm revealed. Он согревал изнутри, и тепло это оставалось надолго, словно внутри поселялся небольшой огонек. It warmed them up from the inside, and the warmth of it remained with them for a long time, as if a little fire had settled in their chests. Насыщенный вкус в сочетании с ярким янтарным цветом поднимал настроение, унося прочь тоску, нагоняемую пустыми пейзажами и неуютным климатом.
Its rich taste combined with its bright amber color revived their spirits, taking away the discomfort, excuse me, of the empty landscape and uncomfortable climate. Я ожидал увидеть в этой деревне лишь серо-серебристые цвета, а этот напиток словно жидкое золото. Напоминает солнечные дни, по которым я уже успел соскучиться. I expected to see only grayish silver colors in this village, and this drink is liquid gold. Reminds me of, like liquid gold, it reminds me of sunny days I'm already missing. Кто знает, может, местные не забыли прелесть настоящего солнечного света и тоже скучают по нему. Потому сделали свой особенный напиток именно таким. Maybe the locals haven't forgotten the charm of real sunlight and miss it too. That would explain why they made their special drink like this. Одного вечера мало, чтобы расспросить местных обо всем, что их касается. Наши друзья и так под конец стали сетовать, что мы слишком занудные. One night isn't enough to ask the locals everything we want to know. Our friends started complaining that we were too boring with their questions. Настала неловкая пауза. There was an awkward pause. Но на основные вопросы мы получили ответы. Узнали о первых поселенцах и основной составляющей их знаменитой краски. But we've got some good answers. We've learned about the first settlers and the main component of their famous paint. Об экстракте цветов с полей забвения. Flower extract from the field of oblivion. Ты знала? Или слышала, как мне сказала Кали? Had you heard of it before? Or did you hear what Callie told me? Нет, я действительно не знала даже о людях, живущих здесь. Но я знала о полях. Я не считаю их легендой, я верю. Нет, я знаю, что они существуют. Потому я сразу поверила Калли. No, I really didn't even know about the people living here. But I knew about the fields. I don't think they're legends. I believe... No. I know they existed, but so I immediately believed Callie. Потому я и направляюсь к полям. That's why I'm going to the fields. Вот как. Впрочем, этого можно было ожидать. Если ты не знал о поселении, значит, что оно не было конечной точкой твоего пути. А больше в пустыне делать нечего. That's how you expect that, though. If you didn't know about the settlement, then it wasn't the end of your journey, and there was nothing else to do in the desert. Ты тоже не удивился, когда услышал рассказ Калли? You weren't surprised when you heard Callie's story either? Да, я не удивился, ведь я слышал рассказы своих друзей, но они все-таки никогда не были на полях, в отличие от селян. Так что только сейчас я полностью убедился в своей правоте. Ведь, как подметила Кали, я тоже держу туда свой путь. Yeah, I wasn't surprised because I heard stories from my friends. But they had never been to the fields. Well, the villagers have. So it's only now that I became completely convinced that I was right. As Kelly pointed out, I'm on my way there too. Я присоединился к каравану, потому что уже давно знаю этих людей и знаю, что время от времени они пересекают пустыню. I joined the caravan because I've known these people for a long time, and know that they cross the desert every so often. Но я планировал пойти дальше. Я думал, что сделаю это в одиночестве. А выходит, у меня будет компания? But I was planning to move on. I thought I would do it alone. Will I have company? Alright. Hold on, I'll be right back. You listen to the music while this is going on.
Alright, I'm back. Sorry about that. It's usually trash night, so... Alright, I can get back in now. Alright, finally, we're back. So, I wonder if he's gonna get company. Похоже, что так. It seems so. Далее. Богатство, бессмертие, воскрешение мертвых, неземные красоты. Что из обещанного легендой является твоей целью? Talia, wealth, immortality, resurrection of the dead, unearthly beauty. Which of the legendary promises do you seek from the fields? Вот и тот самый вопрос, которого они оба избегали с самой встречи. Открыть незнакомцу самое сокровенное, свои мечты, было невообразимо. Don't worry about it. I know caps lock sometimes pops up. The thing is since when I play 14, the caps lock thing, I usually hit it and accidentally instead of tab. So that's why sometimes if you see me in a chat in party say stuff in caps lock, it's because I accidentally hit it during while I was fighting. I've been trying not to as much as I can, but sometimes it happens. Inar has asked the question they'd both been avoiding since they've met. It was unimaginable to reveal to a stranger the most intimate thing, your dreams. This is the first thing I've ever gotten to do. Let's see. Should I tell the truth or hide the truth? I don't know. I'll let someone else decide, because I have no idea. I'm unsure. Maybe we should tell the truth? But then again, he's a human and she's not. So maybe hiding it might be better? I don't know. But maybe he would know. Well, no, wait, he couldn't know. How would he know? It's a good question. I'll wait for a moment. I might tell the truth, I don't know. To tell the truth or not to? That is the question. I mean, I don't know, it is her biggest secret. I don't know if you should reveal her biggest secret. So technically she's a priestess of the goddess. So she can heal people like she healed him. But yeah, without the use of even the moonstone, she could save herself from the abyssals, and also he didn't have to use his moonstone on her, but he did anyway. He didn't know. But if she hid the truth, would he actually know about it later on? Or figure it out? It's a hard decision because, I mean, it could go either way.
You know, I think I will, I kind of want to tell the truth, even though it is kind of personal. Because I kind of know what she wants a little bit, I think. Uh, hmm. Hmm. I think I will. Но теперь Талия чувствовала, что может сказать. Because, I mean, she's been with him for a while. She can kind of trust him, in a way. But who knows? Maybe he's evil. I don't know. I'll try it. But now Talia felt she could tell Inar the truth. Впрочем, выдать всю Okay, правду at least Талия part of it. побоялась. Ей не хотелось разозлить и оттолкнуть Инара тогда, когда им обоим оставался последний шаг. Сейчас Инар придавал ей уверенности сделать его. Or at least part of it. She didn't want to make Inar angry when they both had one last leg of their journey remaining. Now Inar gave her confidence to make it. Ничего из этого. Я надеюсь найти там ответ. Nothing. I hope to get an answer. Ответ. Интересно. An answer? Судя по рассказу Кали, основатели поселения нашли какой-то ответ. Даже если они шли не за ним. А может, они и сами не знали, что ищут на самом деле. И поля помогли им узнать правду. According to Kelly's stories, the founders of the settlement found some kind of answer, even if the answer was not their goal. Or maybe they didn't know what they were really looking for, and the fields helped them find out the truth, to find answers to questions they didn't know they needed to ask. Моя причина намного проще. Я всего лишь хочу увидеть то, чего еще не знал. My reason is much more banal. I just want to see something I haven't even seen before. 10 лет назад я покинул свой дом, чтобы повидать весь мир. Я покорял высокие горы, неизведанные моря и океаны, жаркие пустыни, густые леса и безлюдные равнины. 10 years ago, I left my house to see the world. I conquered high mountains, unexplored seas, and oceans, hot deserts, dense forests, and deserted plains. Я не говорю, что успел увидеть все. I'm not saying I've seen everything. Я слышал о городах, парящих на островах в небе или же вырытых глубоко под землей. Слышал о ледяных пустынях и подводных глубинах. I've heard of cities floating on islands in the sky, or dug deep underground. I heard about icy deserts and underwater depths. Все это реально. И если захотеть, точно можно будет их посетить. All this is real, and if you want to, you could definitely visit them. Путь же к полям опасен, да и нет доказательств, что старания окупятся. Ведь для многих это место лишь легенда. The way to the fields is dangerous, and there is no evidence that the effort will pay off, because for many this place is only a legend. Но ведь если нечего терять, то почему бы и не рискнуть напоследок? But if there's nothing to lose, why not take that one last chance? Напоследок? Last? 10 лет назад во мне пробудилась большая магическая сила, способная изменять саму реальность. Этот поистине великий дар одновременно стал и моим проклятием. 10 years ago, a great magical power awakened in me that had the ability to change reality itself. However, this truly great gift became a curse at the same time. Независимо от того, хотел ли я обладать им, я уже заплатил за него цену. Regardless of whether I wanted it or not, I've already paid the price for it. Этой ценой оказалось мое время. My time was the price. Когда я узнал о том, что проживу не более десятка лет, то впал в отчаяние, но потом смог смириться с тем, что моя жизнь будет отличаться от жизни остальных. When I learned that I would not live for more than a decade, I gave into despair. But then I was able to accept that my life would be different from that of others. Потому я решил прожить ее так, чтобы ни о чем не жалеть. Сейчас моих приключений и опыта хватит на несколько жизней обычного человека.
So, I decided to live in such a way that I wouldn't regret it. Now my adventures and experiences are probably enough for several lifetimes of an average person. 10 лет назад? Значит, You said 10 years ago. Years ago? That means... Да, время пришло. Я Yeah. чувствую, что мне недолго осталось. Yes, my time has come. I feel like I don't have much time left. Oh, Не делай такое печальное лицо и прости за то, что взвалил на тебя свои проблемы. Даже не знаю, почему я так разговорился. because you cared about her, that's why. We'll just put it that way. Don't make such a sad face. I'm sorry to have burdened you with my problems. I don't even know why I decided to talk to you like that. я признательна за твое доверие и почту за честь разделить с тобой путь до полей. I appreciate your trust and the honor of sharing the paths to the field with you. В итоге, все, что я могу сделать для Инара, это дойти с ним до конца, каким бы он ни был. In the end, all I can do for Anar is go all the way with him, wherever it may lead. Спасибо. Thank you. Талия и Инар продолжили тихо наблюдать за звездами. Talia and Anar kept quietly watching the stars. После этого разговора между ними стало на одну тайну меньше, потому теперь каждому было о чем поразмышлять. After this conversation, there was one less secret between them, so now both of them had something to think about. Караван пробыл в now we're поселении back in the еще desert. 2 суток, после чего попрощался с Талией и Инаром и двинулся в обратный путь. Оставшимся путникам местные жители объяснили, как дойти до полей. The caravan stayed in the settlement for 2 more days, after which they said goodbye to Talia and Anar and went back on their way. The remaining travelers were told by the locals how to get to the fields. Оказалось, что поля забвения находились совсем недалеко. It turned out that the fields of oblivion were very close. Единицы могли добраться до них, так как путь к ним был скрыт магией, и не каждый был способен разгадать потоки энергии, за которыми надо было следовать. Few could reach them because the way to them was hidden by magic, and not everyone was able to unravel the flows of energy that had to be followed. Сначала Инар заметил цветок посреди песков. Стоило ему подойти ближе, как тут же огромное поле цветов раскинулось впереди. Inar was the first to notice a flower in the middle of the sand. As soon as he got closer, a huge field of flowers stretched out in front of him. Как красиво. So beautiful. Прекрасные, пышные цветы, ослепляющие своей белизной, простирались бесконечно далеко, образуя собой нечто напоминающее снежное покрывало. От этого зрелища захватывало дух. Beautiful lush flowers stretched endlessly before them, forming something resembling a snow blanket. The spectacle was breathtaking. Если всмотреться в поле, можно заметить, что цветы полностью покрывают черную землю. As they looked at the field, they noticed that the flowers completely covered the black earth. Каждый лепесток бутона был идеальной формы. Не было ни одного увядшего, потрепанного или даже маленького цветка. Едва ли на людской земле можно встретить такое воплощение идеала. Each petal was perfectly shaped, and there was not a single faded, shabby, or even small flower. It would have hardly been possible to meet such an embodiment of perfection on human inhabited land. Что случилось? What happened? Инар обернулся и увидел, что позади него оказалось то же поле, что простирается и впереди, хотя мгновение назад он оставлял за спиной холодные пески пустыни. Inar turned around and saw that the same field stretched out behind him, even though a moment ago he had been walking upon cold desert sands.
Это место необычное. Оно словно находится в другом измерении. Совсем как в садах Телисеи. Как только ты попал сюда, сложно будет вернуться обратно. This place is unusual. It's like another dimension. Just like in the gardens of the Talesea. Once you get here, it's hard to go back. Возвращаться мне не придется. I won't go back. Мне больше интересно то, почему мы попали сюда так просто. Я даже не заметил, как пересек какую-либо черту, хотя нас предупреждали, как нелегко отыскать сюда путь. I wonder why we got here so easily. I didn't even notice how I crossed any line, though we were warned how hard it was to find our way here. Для меня путь сюда всегда открыт. А так как ты рядом со мной, то и для тебя тоже. It's always an open path for me, and since you're here with me, so it is for you. Говорят, что есть два полюса мира. Центр, сады Телесеи, где всегда светит солнце, и окраина, поля забвения, где живет луна. People say that there are two poles of the world, and the center, the garden of the Talesea, where the sun always shines, and the outskirts, the field of oblivion, where the moon lives. В некоторых легендах поля забвения также называют звездной обителью, еще одними владениями богини. In some legends, the field of oblivion is also called the Star Monastery, another possession of the goddess. Я понимаю, к чему ты ведешь. Кажется, пришло время открыться. Я не являюсь богиней, но я и не человек. I understand what you are saying. It seems that it is time to tell you the whole truth. I'm not a goddess, but I am not a human being either. Таких, как я, считают бессмертными, но это не совсем так. Просто время, отмеренное мне, человек не сможет ни осознать, ни представить. People like me are considered immortal, but they are not. The time measured for me cannot be understood or imagined. Я была создана для служения богине и обладаю некоторой частью ее силы. Потому поля пропускают меня, принимая за хозяйку. I was created to serve the goddess and have some part of her power, so the field lets me in as a mistress. Хотелось бы, чтобы это ничего для тебя не меняло. I wish it wouldn't change anything for you. Но если бы я в это верила, то не обращалась бы к лжи и недомолвкам. But if I believed it, I wouldn't lie. Я на самом деле ожидал подобного. Wow, you expected that? What? Таинственная прекрасная девушка, путешествующая одна по пустыне, без запасов еды и воды, но при этом совершенно не измотанная. Говорит о людях так, будто себя к ним не относит, и взгляд ее пронзительнее света лунного камня. I expected it. A mysterious, beautiful girl is traveling alone in a desert, without food or water, but is not exhausted at all. She talks about people as if she doesn't consider herself to be one of them, and her eyes are the piercing light of the moonstone. Когда я впервые увидел тебя, то подумал, что богиня лично вышла встретить меня на пороге своей второй обители. К счастью, мое эго не настолько непомерно, чтобы поверить в это по-настоящему. When I saw you for the first time, I thought the goddess had personally come to meet me on the doorstep of her second home. Luckily, my ego wasn't bloated enough to believe it for real. Но все-таки достаточно большое, чтобы принять не менее фантастический вариант. But still big enough to believe that the truth was surely just as fantastic. И все же, чем мы, люди, привлекли твое внимание? Обычно бессмертные относятся к людям без интереса, а иногда даже с презрением. And yet, what did we humans do to get your attention? Usually immortals treat us like no interest, and sometimes even with scorn. Истинные бессмертные не презирают людей. Скорее, не испытывают каких-либо чувств вовсе. Я же нахожу людей интересными. Ваша жизнь полна эмоций и чувств. Таких ярких, что даже находиться рядом слишком. True immortals do not despise people, or rather do not experience any feelings at all. But I find humanity interesting. Your life is full of emotions,
and feeling so bright that even to be next to you is too much. И мне столь же невыносимо хочется понять, от чего так. Что делает человека человеком? And I just wanted to know why. What makes a man a human being? Когда я спросила у богини, что мне сделать для этого, она не разгневалась на меня за то, что я вместо того, чтобы посвятить все свое существование ей, думаю о посторонних вещах. When I asked the goddess, she wasn't angry at me for thinking about extraneous things such as a human being instead of dedicating my entire existence to her. Она сказала, что божествам действительно стоит лучше понимать людей. Но это не так просто, потому что различается сама наша суть. She said that deities really should understand people better, but it is not that easy for us, because our existence is different from that of humans. Она велела мне пожить среди людей, не используя свою силу. She instructed me to live among humanity without using my powers. Если же я все равно не найду ответ, то могу в любой момент прийти в поля забвения и отказаться от бессмертия, моего главного отличия от людей. If I still couldn't find an answer to what makes a human, I could come to the fields of oblivion at any moment and give up my immorality, my main difference from the people of this world. Отказаться? Give it up. Да, дать бессмертие могут лишь сады. Поля же могут забрать его, вернув в поток мира. Yes, as only the gardens can grant immorality, only the fields can take it back to the stream of the world. Значит, ты не нашла ответ. You didn't find your answer. Мне кажется, я стала понимать. Люди безрассудные, нелогичные и совершенно лишены чувства самосохранения. I think I've begun to understand. People are reckless, illogical, and completely devoid of a sense of self-preservation. Ты ведь сейчас не шутишь, да? You're not kidding now, are you? Шучу? Я плохо шучу. Ведь это тоже качество, присущее людям. Я говорю то, что думаю. Kidding? I'm not kidding, because kidding is a human trait. I say what I think. Талия должна была почувствовать облегчение от того, что наконец говорит правду, но в ней нарастало раздражение. Обычно она четко понимала, что лишь подражает людям, но теперь, кажется, запуталась. Talia should have felt relieved that she was finally telling the truth to Anar, but she found herself getting confused. Разве я не права? Все наше путешествие по пустыне – одно сплошное доказательство She's моим not словам. human. Isn't that right? Our entire journey through the desert is proof of my words. Взять хотя бы людей из поселения. Зачем им жить в пустыне? Даже богиня не предусматривала, чтобы здесь кто-то жил. Как жрица могу сказать, что и такие места тоже нужны. Think about the people from the settlement, for instance. Why did they choose to live in the desert? Even the goddess did not mean for anybody to live here. As a priestess, I can say that such places are necessary, but not covetable. Пустыня – неизбежная изнанка мира. Не вызов, который надо принимать. Не проблема, которую стоит уравновесить. Благословенных земель богини хватит на всех. The desert is an inevitable part of the world. It's not a challenge to take on. It's not a problem to balance. Because blessed lands of the goddess exist for people to live comfortably on. And yet, Или же караван, за которым мы следовали. think of the caravan we followed. Что же, если не безрассудство заставляет их снова и снова пересекать пустыню? What if not recklessness makes them cross the desert over and over again, when they could live safely on other lands? Они могут подвергнуться нападению бездников, могут сбиться с пути и блуждать среди песков до самой смерти. Какие бы ни были причины, разве нет способов безопаснее? In the desert,
they are at risk of being attacked by abyssals, or of going astray, cursed to wandering among the sands until they die. Aren't there safer ways to explore? Люди так хрупки. Зачем же им рисковать? People are so fragile, and yet they risk their lives again and again. Я все думаю, что тебе ответить, но понимаю, что любые слова бесполезны. В конце концов, желание – все, что имеет значение. I keep thinking about what to say to you, but I know my words would ultimately be useless in the face of desire. Инар и Талия замолчали. Каждому из них хотелось сказать что-нибудь еще. Слова, идущие от сердца, давили изнутри, но так и не могли вырваться. Inar and Talia stopped talking. Each of them wanted to say more. Each of them wished to give voice to the words of their hearts, fluttering along around side, but the words could not escape. Потому что так же ясно, как то, что разговор не закончен, они понимали, что слова действительно бесполезны. While they both had so much they wanted to say, they knew their words were really useless. Будешь проводить какой-нибудь ритуал? Will you do some kind of ritual to give up your immorality? Здесь моя воля обретает особую силу. Потому мне достаточно That's not necessary. I have a special power, you see. In order to get what I came here for, I need only utter my... Талия осеклась на слове «пожелать». Теперь это слово казалось ей слишком сложным, чтобы употреблять его до тех пор, пока она не переосмыслит его значение. Talia paused, but couldn't bring herself to say the word wish out loud. произнести отказ от бессмертия вслух, чтобы это сбылось. Торопиться некуда. To utter a rejection of my immorality out loud would make it come true. I'm in no hurry. Действительно. Даже непривычно осознавать, что я могу не спешить. True. It's important to savor the moments we have, and we have where we are not in a hurry. Талия и Инар легли на ложе из цветов и устремили свой взгляд в бесконечное звездное небо. Talia and Nar lay down on the bed of flowers and looked up in the endless starry sky. Я был настолько очарован красотой цветов, что даже не заметил того, что над ними. Никогда звезды не были такими прекрасными. I was so fascinated by the beauty of the flowers that I didn't even notice what wonder existed above them. The stars have never looked so beautiful. Каждая из них сияет ярче другой. Я сейчас вспомнил, как складывал свои собственные созвездия, когда мне не спалось. Each one shines brighter than the other. They remind me of how I used to come up with my own constellations when I could not sleep. Внезапно Инар вскочил на ноги. Oh, that was sudden. Suddenly Anar jumped to his feet. Вот как? Теперь я понял. Это место не дарует бессмертия, не лечит от болезней. Here is how. Now I understand. This place does not grant immorality, nor does it cure diseases. Эти слухи пошли от заблуждений. Истина в том, что здесь не течет время. Those rumors are merely rumors. The truth is that time does not flow here. Потому, находясь здесь, можно прожить хоть целую вечность. Therefore, being here, you can exist for eternity. Ни луна, ни звезды не двигаются. Не видно ни одного завядшего или же растущего цветка. Neither the moon nor the stars move here. In the fields of oblivion, there is no such thing as a single wilting or growing flower. Все это можно было бы объяснить по-другому, но я чувствую, что прав. Ведь остановилось даже мое внутреннее время. Talia, I feel my bones that I am right. After all, even my inner time has stopped. Мне легко дышится, тело не тяжелеет и в глазах не темнеет. Но это ощущение не такое, как от выздоровления. Я чувствую себя так, будто бы просто замер. I breathe easily here.
My body is not heavy and my eyes aren't cloudy. But this feeling is not normal. I feel as if I just froze. Потому это место и прозвали олицетворением забвения. Здесь нет ни жизни, ни смерти, ни времени. Словно состояние, пограничное между сном и явью. That's why this place is called Oblivion. There is no life here, and there is no death, and no time. This place is like the border between sleep and reality. Если находиться здесь слишком долго, можно отрешиться от реальности и забыться. If you stay here for too long, you can turn your back on reality and choose to forget. Что же мне теперь делать? Я думал, что встречу здесь свой конец, но это оказалось невозможным. What shall I do now? I thought that I would meet my end here, but instead, I'm just stuck. Инар, Inar, Я все понимаю. Я должен был сам все увидеть. Да и что бы изменилось? Все равно у меня нет времени, чтобы сделать еще что-то за пределами полей. it's alright. I had to see it, and I know for myself. Anyways, as you know, my time on Earth had come to an end. I don't have time to do anything else outside of the fields. Не думаю, что дойду дальше поселения, если уйду отсюда. I do not think that I will live long enough to make it past the village if I decide to leave this place. Я так устал. Я просто хочу отдохнуть. I'm so tired. I just want to rest. С этими словами Инар лег обратно на землю и прикрыл глаза. Через несколько минут его лицо разгладилось и теперь выражало лишь полную безмятежность. With these words, Inar laid back on the ground and closed his eyes. A few moments later, his face smoothed into a mask of utter serenity. мне не нужен сон, но сейчас я чувствую такую тяжесть. Значит ли это, что я становлюсь похожей на человека? I do not need to sleep, but now I feel such a burden on my shoulders. Does this mean that I'm becoming more human? Талия тоже закрыла глаза и забылась. Taeyang also closed her eyes and fell asleep. Через какое-то время она пробудилась. After some time, she woke up again. Привычный вид изменился. Теперь перед Талией возвышалась прекрасная статуя, окруженная цветами. The usual view had changed, and now a beautiful statue surrounded by flowers stood in front of Taoya. Скульптура была полупрозрачной, словно сотканная из света, приятного и мягкого, как у лунного камня. The sculpture was translucent, as if woven from light. It gleamed pleasant and soft like a moonstone. В недоумении она осмотрелась, чтобы спросить у Инара, что случилось. At a loss, she looked around to ask Inar what happened. Юноша не сходил со своего первоначального места, но Талия не заметила его сразу, потому что он совершенно не двигался и словно прятался в тени, которой не было. Oh no. The young man had not moved, but Taoya did not notice him immediately. He was so still that it seemed to be cloaked under a shadow that did not exist. Пепельный свет. Нравится? Такое название я дал этой статуе. Earthshine. Do you like it? It's the name of the statue. Так называют явление, когда Луну видно целиком, несмотря на то, что Солнцем освещена лишь ее часть. Другая часть тоже освещается светом Солнца, но уже отраженным от Земли. Do you know what Earthshine is? You see the sunlight lights up on one side of the moon, while the other is supposedly cloaked in darkness. However, when the sun's light reflects off the Earth's surface, and then rebounds back to the moon, it creates a dull glow that lights up the dark side of the moon. Эта часть Луны достаточно тусклая, так как отраженный свет слаб,
Но все-таки Луна видна всегда полностью, даже если мы этого не замечаем. That reflected light is called Earthshine. It's weak but strong enough to make it so the moon is always completely visible, even if we often only notice a silver of it or sliver of it in the night sky. Статуя прекрасна. Я не могла представить, чтобы человек смог создать произведение искусства, равное по красоте творениям богини. It's perfect, Anar. I never imagined that a person could create a work of art so equal in beauty to the creations of the goddess. Я взял за основу внешность девушки, красивее которой не видал, а материалом мне послужил лунный свет и лепестки цветов. Well, I was inspired by the appearance of a beautiful woman, and it was easy for me to create something beautiful when the material I had at my disposal was moonlight and flower petals. Ты вдохновила меня, когда пела свою целительную песнь в пустыне. You inspired me when you sang your healing song in the desert, Talia. Когда кто-то искренне пытается спасти другого, в этот момент он выглядит истинно прекрасно. Мне оставалось лишь вложить свою душу. When someone sincerely tries to save another soul, in that moment, they look truly beautiful. I just had to add a bit of my soul to make the statue complete. Как жаль, что никто не сможет увидеть ее. That is sad. What a pity that no one will ever see it. Мне теперь уже все равно. I don't care. Все же я не люблю покоряться судьбе. And yet, I do not like to submit to fate. С этими словами Инар поднял руку. Талия увидела, что рука становится полупрозрачной, а с кончиков пальцев Oh no. начинают разлетаться искры. With these words, Anar raised his hand. Talia saw that his hand was becoming translucent and sparks were starting to fly from his fingertips. Как? Здесь нет времени и все неизменно. But how are you using your magic here, Anar? There's no time in the fields of oblivion, and everything here is unchangeable. Само по себе неизменно, но вот что будет, если силой попытаться что-то поменять. It is unchangeable in itself, but my powers rely on taking the unchangeable and infusing it with energy into something real. Поля остановили мое время за несколько часов до гибели. Если бы я использовал силу, то истекли бы мои последние часы, ведь магическая энергия напрямую зависит от жизненной. The fields stopped my time a few hours before death. If I used force, then my last hours would expire, because magical energy directly depends on life energy. Потому я создал эту статую, вложив в нее всю свою душу и остаток жизни. Aww. That is why I created this statue. I drew upon the inspiration you've provided me with, and put all my soul and the rest of my life into it. Не думал, что получится, но раз местные законы позволили мне это сделать, значит, пусть так оно и будет. I did not think it would work, but since local laws allowed me to do this, then let it be so. Сейчас я исчезаю, так как поля пытаются вернуть состояние, что я нарушил, когда на мгновение сдвинул время, при этом истратив его полностью. Now I'm disappearing, because the fields are trying to regain the condition that I broke, when for a moment I shifted the time, while spending it completely. Неужели все? Is this the end? Все ли? End? На самом деле, я не хочу умирать. Actually, I don't want to die. Почему? Почему тот, кто желает времени, не имеет его, а тот, кто живет бесконечно долго, добровольно отказывается от этого дара? Why? Why does the one who desires time not have any of it, and the one who lives endlessly wants to relinquish the gift? Я не виню тебя. Я зол на иронию судьбы. Oh, Кто является причиной моих несчастий? Судьба? Богиня? Стечение обстоятельств?
I do not blame you, but I am angry over this cruel irony. Who is the cause of my misfortunes? Fate? The goddess? Mere chance? Я не знаю, сколько ты спала, ведь здесь нет ощущения времени. Но его было точно достаточно, чтобы поразмыслить о многом. I do not know how long you slept because there is no sense of time here. But you slept long enough for me to reflect on many things. О будущем, о прошлом. Я убеждал себя, что хочу лишь найти последнее пристанище. Место достаточно красивое, чтобы не жалеть ни о чем до самого конца. I thought of the future and of the past. I convinced myself that I just wanted to find the last refuge. A place beautiful enough not to regret anything until the very end. Но чем больше я воскрешал свои похороненные чувства, тем сильнее осознавал, что никогда ни с чем не мирился. But the more I confronted my feelings, which I had buried so deep inside, the more I realized that I had never truly accepted my fate. Я шел сюда, подсознательно надеясь, что слухи окажутся правдой, что я смогу жить дальше. I traveled here, unconsciously, hoping that the legends would turn out to be true, that the fields of oblivion would somehow make it so that I could live on. Тогда, когда мы беседовали на крыльце, я был действительно счастлив. Те несколько дней, что мы провели вместе, были наполнены событиями и новыми эмоциями. Then, when we were talking on the porch in the settlement, I was really happy. Those few days that we spent together were filled with events and new emotions. Я почувствовал, что снова живу, вспомнил, насколько это чувство прекрасно. I felt alive again. I remembered how wonderful living could be. Мне казалось, что все закончится так, как мне хотелось. It seemed to me that everything would end the way I wanted. Таня, послушай меня. Я думаю, что ты уже стала человеком. Может, немного отстраненным, но человеком. Talia, listen to me. I think you have already become a human. Maybe a little detached, but a human nevertheless. Твои страстные движения в танце, твое искреннее желание помочь людям и неподдельный интерес к людским творениям и достижениям – все это человеческое. Your passionate movements and dance, your sincere desires to help others, and your genuine interest in human creations and achievements, that is human. Я думал, что когда ты проснешься, я отвечу тебе, что главное отличие между божествами и людьми – это время. I thought that when you woke up, I would tell you that the main difference between deities and people is time. Ведь из-за него люди несовершенны, так как постоянно изменяются, в конце концов умирая. After all, because of time, people are imperfect. Time forces us to be in a constant state of change. We are fated to always evolve until we die. Но бывают ведь и такие люди, что мертвы, несмотря на то, что тело еще живо. Все потому, что мертва их душа. But it's also true that some people are dead on the inside, despite the fact that their bodies live on, because their souls have died. Ведь на самом деле именно живая душа – то, что делает нас людьми. After all, it is in fact a living soul that makes us human. В эту статую я вложил не только магическую энергию, но в прямом смысле свою душу, которая будет теперь существовать вечно. I put not only magic energy, but my soul into this statue, which will now exist forever. Потому, несмотря на твою сущность, ты можешь стать человеком и без отрицания своей бессмертной сути. So, despite your essence, you can become a human without denying your immortal essence. Твоя сила может сделать многих людей счастливыми, и тебя в том числе. Помни об этом и исполни свои желания. В конце концов, они – все, что имеет значение. Your power can make many people happy, including yourself,
Remember this and fulfill your desires. After all, they're all that matter. А теперь спасибо But now, thank you и прощай. and farewell. No! Талия осталась наедине с собой. Она подошла к статуе и прикоснулась ладонью к прозрачной, гладкой поверхности. I was beginning to like him. Talia was left alone with herself. She walked over to the statue and put her palm to the transparent, smooth surface. Все-таки люди такие шумные и беспокойные. Кажется, что они просто не могут не идти против законов богини. People are so noisy and restless. Seems that they simply cannot resist to go against the laws of the goddess. Но к чему все это лицемерие? Говорил, что не хочет умирать, а сам... Когда отдал мне свою единственную защиту от монстров. И еще улыбался при этом. Как сейчас. But why all this hypocrisy? He said that he did not want to die, but when he gave me his moonstone, his only defense against the monsters, he also smiled then, just as he did now. Голос Талии стал прерываться короткими всхлипами. Мысли и воспоминания пролетали слишком быстро, чтобы облечь их в стройные фразы. Она почувствовала щекочущую влагу на щеках. Talia sobbed. Thoughts and memories flew too fast to put them into fine phrases. She felt tickling moisture on her cheeks. Невозможно. Это Tears? слезы? Tears? It's impossible. Выражение лица Талии оставалось отрешенным, а слезы не переставали течь, становясь похожими на небольшие ручейки. Talia's face was surprised, but tears did not stop flowing like two small streams. Обычно бессмертные не испытывают чувств или эмоций. Usually, the immortals do not have feelings or emotions. Может показаться, будто они грустны, радостны, заинтересованы или же раздражены. Но все это лишь игра, подражание людям. It may seem as if they are sad, joyful, interested, or annoyed, but all this is just a game, an imitation of people. Возможно, потому что это человеческие изъяны, невластные над богами. Perhaps it's because human flaws do not affect gods. Человек, что сейчас исчез, был одним из множества других людей, не был ни лучше или хуже других, не был особенным. To them, the man that now disappeared was one of many people. He was neither better nor worse than others. He was not special. But for Talia, Он был интересным. Его поступки не раздражали. Даже восхищали, несмотря на нелогичность. he was interesting. His actions were not annoying. They were even admirable in something, if something illogical. Но разве я не встречала людей с такими же чертами характера? Или с таким же мировоззрением? But does that make him special? Didn't I meet people with the same traits or of character or the same worldview? Конечно, встречала. Of course I did. У каждого из них были отличия. Но это не делало их особенными или незаменимыми перед лицом вечности. Так почему же сейчас? Each of them had differences, but this did not make them special or indispensable in the face of eternity. So why now? Особенный и незаменимый. Special and indispensable. Стоило Талии повторить эти слова, как что-то внутри рухнуло. Сильные эмоции овладели ей. Oh no, she's definitely human. Чувство скорби и отчаяния, глубокой грусти и печали. Она не знала, что с ней творится, лишь упала на колени перед статуей, не в силах выдержать рухнувшую на плечи ношу. The feeling of grief and despair, deep sadness and woe, gripped her. She didn't know what was going on inside of her, but she collapsed on her knees in front of the statue.
unable to bear the burden of that fell on her shoulders. От обуревавших ее чувств она захлебывалась, не в силах найти опору. She choked, unable to find release. Раз за разом в голове проносились слова людей, что она встретила на своем пути. Их советы, мнения, укоры и утешения. И с каждым кругом все больше места среди них занимал голос Инара. In her mind, the words of people that she had met on her way flashed one after another. Their advice, opinions, reproaches, and consultations, and with each one more and more places among them were occupied by the voice of Anar. Он говорил о времени, об эмоциях, говорил о прекрасном и о своем желании жить, говорил о счастье и о сожалениях. He talked about time, about emotions. He talked about beautiful things, and his desire to live. He talked about happiness and regrets. Но Талии не удавалось зацепиться. Сейчас ей нужно было утверждение, опора, направление и якорь. But Talia could not catch on. Now she needed approval, support, direction, an anchor. Желание. Все, что имеет значение. Desires are all that matter. This phrase was now the only thing the priestess's mind did not doubt. Once the only truth she believed in was the will of the goddess, but since Talia went on her journey, she had stopped heeding the goddess's instructions and had started listening to her heart. Никто не мог сказать ей, что делать. Инар что-то говорил ей о ее силе, которая может помочь. No one could tell her what to do. Inar said something about her strength, which could have helped. О счастье, которого может достичь. Но сейчас все это было слишком далеким. About happiness she could achieve, but now it seemed all too far away. Чего же я желаю? What do I desire? I don't know, she's kind of human now, because she's feeling all the emotions that she shouldn't feel. But if she keeps immorality, what would she really do? Yeah, I don't know. That is a good question. I mean, if she keeps immorality, she could... I don't know what she would do with it, though. I think I'll do give immorality, because I don't feel like she should, you know, be immortal anymore. But then again, I don't know. She kind of felt like she wanted to give up anyway on it. Поля забвения. Нет, богиня. Верни его. Он нужен мне, чтобы... Fields of Oblivion. No. Goddess. Bring Inar back. I need him too. Талия осеклась. Она не могла понять, а зачем же, собственно, ей нужно, чтобы Инар ожил. Talia paused. She could not understand why, in fact. She needed Inar to come back to life. Между ними не оставалось ни обязательств, ни недомолвок. Желание воскресить Инара было совершенно беспричинным.
Between them, there were no comments or omissions. The desire to resurrect Inar was completely unreasonable. Но почему-то от осознания этого факта Талии сделалось легче. But for some reason, recognition of this fact gave Talia hope. Так по-человечески. So human. Широко раскрыв глаза, Талия устремила затуманенный и мечтательный взгляд сквозь статую, в небо. Но она не видела звезд. Wide-eyed, Talia fixed her clouded and dreamy gaze through the statue into the sky, but she did not see the stars. Перед ней мелькали картины прошлого и воображаемого будущего. Вторые были почему-то исключительно счастливые. Pictures of the past and an imaginary future flashed before her. The pictures of the future were, for some reason, extremely happy. И в будущем был Инар. Это казалось правильным и справедливым, обнадеживающим. In the future, there was an Inar. It seemed right and fair, encouraging. Волей моей! Верните облик уснувшей душе! By my will, return this sleeping soul. Более Талия не пыталась объясняться. В голосе жрицы зазвучала сталь. У нее была власть, и она пользовалась ей по праву. Talia didn't try to explain anything anymore. Steel sounded in the priestess's voice. She had power, and she enjoyed exercising now. Сила прошлась по полям сильным порывом ветра, отдалась раскатам грома, но более ничего не изменилось. The force walked across the fields with a strong gust of wind, sounded in the sound of thunder, but nothing more changed. Почему ничего не происходит? Почему моя сила ничего не меняет? Why is nothing happening? Why doesn't my power change anything? Талия сфокусировала взгляд на лице статуи и увидела в нем лик богини. Talia focused her eyes on the statue's face and saw the face of the goddess in it. Инар сказал, что я могу быть человечной, не теряя силы. Но что, если он ошибся? Он не мог знать наверняка. Inar said that I can be human without losing strength. But what if he was wrong? He might not know for sure. Ни поля, ни богиня не отвечают. Инар, зачем мне живая душа, от которой так тяжело и больно? Которая ничего не может сделать? Neither fields nor the goddess are answering me. Inar, why do I need a living soul? This is hard and painful, and I feel that I can do nothing. Ты тоже чувствовал это? Неспособность что-либо изменить. Уйти от неизбежного из-за человеческой слабости. Did you feel it too? The inability to change anything, to get away from the inevitable due to human weakness? Молил ли ты богиню спасти тебя так, как прошу я сейчас? Может, когда ты узнала о моей истинной сущности, у тебя была надежда, что хотя бы у меня найдется сила изменить твою судьбу? Have you prayed for the goddess to save you as I asked her to now? Maybe when you found out about my true essence, you had hope that at least I would have the power to change your destiny. Но ты ничего мне не сказал. Как обычно, не хотел обременять других. Почему-то мне кажется, что ты до нашей встречи таким был. Как глупо. Глупо. But you didn't tell me anything. As usual, you didn't want to burden others. For some reason, it seemed to me that you were like that before our meeting. How stupid, stupid! Лицо богини такое спокойное и отрешенное. Так ли я выглядела в глазах других? Существу с таким обликом, кажется, нет никакого дела до людских проблем и страданий. The face of the goddess is so calm and detached. Did I look like that in the eyes of others? A creature with such a face that does not seem to care about human problems and suffering. Единственная сила людей — не сдаваться ни при каких обстоятельствах.
But the greatest power of people is their refusal to surrender, under even the most dire of circumstances. Талия, недавно упрекавшая поселенцев и караванщиков в пустыне за то, что они сами ищут себе проблемы, теперь видела в их историях другие стороны. Talia, who recently blamed people in the desert for looking for trouble, now saw the other side of the story. Неожиданно легко получилось понять, каково это следовать за зовом сердца, ищущим свое место. Suddenly, it was easy to understand why they chose to follow the call of their hearts, to seek their place even in danger. Талия могла бы найти себе нового друга, нового спутника, не менее интересного, доброго и понимающего, и все-таки она не хотела допускать и мысли оставить Инара. Talia could have found a new friend or companion, someone just as interesting, kind, and understanding as Anar, and yet she did not want to allow even the thought of leaving Anar. В ней горела упрямая решимость добиться своего только потому, что таково было ее желание. In her stubborn determination, there was a desire. Так, попробую еще раз. И буду пытаться, пока не выйдет. Не может не выйти. So, I'll try again, and I will try forever. I cannot fail. Я все еще жрица богини, а душа Инара, ставшая частью последнего творения, все еще рядом. I'm still a priestess of the goddess, and the soul of Anar, that has become part of his last creation, is still there. Нельзя вернуть лишь ту душу, что уже ушла к богине. А душа Инара еще на земле, ставшая частью его последнего творения. Moreover, it is impossible to return only the soul that has already gone to the goddess. But the soul of Anar is still here, and has become part of his last creation. Боюсь, если ничего не выйдет, то умрет моя последняя надежда. I'm afraid, if nothing happens, then my last hope will die. Впервые Талия испытала настоящий страх. Она мелко задрожала, но глубоко вздохнув, смогла обрести прежнее равновесие. For the first time, Talia experienced real fear. She shivered but took a deep breath. She found her former equilibrium. В этот раз новое доказательство человечности ей не понравилось, и его пришлось побыстрее заглушить. This time, she did not like the new evidence of humanity, and she had to quickly stifle it. Я глаз великой богини Талисеи, покровительница солнца и луны, матери всего сущего, приказываю. I am the voice of the great goddess Talisi, the patroness of the sun and the moon, the mother of all things. Поля забвения, верните душу человека, что забрали так рано. Время подчинить мне. I order you, fields of oblivion, to return the soul of a man that was taken so early. Time, obey me. От ее властного приказания воздух содрогнулся снова, но казалось, на этот раз сильнее. Безмятежные цветы стали колыхаться беспрестанно, статуя заискрилась сильнее, словно отвечая на приказание Талии. From her overbearing order, the air shuddered again, but it seemed stronger this time. The serene flowers began to sway incessantly. The statue sparkled more and more as if responding to Talia's orders. Пусть время мое будет поделено поровну. Половина останется мне, другая же будет отдана воскрешенному. Let my time be divided equally. Half will remain to me, the other will be given to the resurrected. Да будет так! Let it be so! Бурные потоки энергии вихрились вокруг нее, раздавались звуки, похожие на раскаты грома. Turbulent streams of energy swirled around her, sounding like thunder. Нечто пыталось вмешаться в саму суть полей забвения, и они размышляли, покориться ли воле Талии, или же только сама богиня способна приказывать им.
something was trying to interfere with the very essence of the Fields of Oblivion, and they wondered whether to submit to the will of the Talia or to wait for the command of the goddess herself. Талия замерла в ожидании решения, но ничего не происходило. Talia froze in anticipation of the decision, but nothing happened. Ничего не вышло. Nothing? Половина останется мне, а другая будет отдана. Можно ли это считать предложением? Half will remain to me. The other will be given. Can this be considered a proposal? Сильные, теплые руки крепко обняли Талию со спины. Oh. Несомненно, сейчас эти объятия могли принадлежать лишь одному человеку. Талия почувствовала тяжесть на плече и теплое дыхание, щекочущее ухо. Strong, warm hands tightly hugged Talia from behind. Now these hugs could belong only to the person only one person. Talia felt a heaviness on her shoulder and a warmth breath tickling her ear. Инар! Inar! Я еще не знаю, что именно в тебе изменилось, но такой ты нравишься мне еще больше. I still do not know what exactly has changed in you, but I like you even more. Голос Инара зазвучал обманчиво, беззаботно и игриво. Если бы Талия не ощущала, как быстро бьется чужое сердце, так же быстро, как ее собственное, то могла бы поверить. Потому что, несмотря ни на что, ей тоже было очень легко. Inar's voice sounded deceptively carefree and playful. If Talia could not feel how fast his heart was beating, which was just as fast as her own, she would have believed it, because in spite of everything, she felt remarkably light. Неизвестно, как долго, ведь на полях забвения ход времени не ощущается, двое молчали, замерев еще одной статуей. Because time is not felt on the fields of oblivion, the two were silent, frozen like another statue. Инар крепко обнимал Талию, находя в ее тепле и мягкости доказательства своей жизни, а Талия, казалось, впервые дышала полной грудью. Inar hugged Talia tightly, finding evidence of his own life in her warmth and gentleness, and Talia seemed to be breathing deeply for the first time. Я больше не бессмертная. Теперь я человек. За короткое время я успела ощутить отчаяние, грусть, страх, неуверенность, но вместе с тем надежду. А сейчас и счастье. I am no longer immortal. Now I am human. I had time to feel despair, sadness, fear, and insecurity, but at the same time hope, and now happiness. Как я и говорила, все это слишком. It's too much. Придется привыкать, но думаю, что я справлюсь. I'll have to get used to it, but I think I can handle it. Ты... You. М? Hmm? Ничего. Nothing. Ты второй раз спасаешь мою жизнь. Смогу ли я отплатить тебе когда-нибудь? You saved my life twice. How can I ever repay you? Благодаря тебе я ответила на вопрос, над которым ломала голову почти всю свою жизнь. Так что мы квиты. Но теперь я не знаю, что мне делать. Thanks to you, I answered the question that puzzled me for most of my life. We are even now, but now I do not know what to do. Я никогда не задумывалась о том, что будет после того, как стану человеком. I never thought about what would happen after I became human. Теперь, когда я не бессмертна и уязвима, а время ограничено, ответственность за мою жизнь лежит только на мне. Путь в сады отныне закрыт. Now that I am not immortal, I am vulnerable, and time is limited. Now the responsibility for my life lies with me.
The path to the gardens is now closed. А я часто мечтал о том, чем мог бы заняться, проживи я дольше. Но теперь все это кажется таким далеким и смешным. I often dreamed about what I could do if I lived longer, but now it all seems so distant and ridiculous. Талия кивнула. Пусть они по-разному относились к будущему раньше, теперь им обоим предстоит начать с чистого листа. Talia nodded. Whatever their attitudes about the future had been before, now they both would turn over a new leaf. Сейчас исполнились наши заветные желания. Now with our cherished wishes fulfilled, И те, кем мы сейчас являемся, истинные мы. we are left with what is truly us. Наш рок больше над нами не властен. Our destiny no longer has power over us. Мы пойдем по новому пути. We'll have a new path, По нашему общему пути. our path. Эта история началась с заката двух жизней, что пытались скрыть себя настоящих, пытаясь жить так, как казалось правильным. The story began at the sunset of two lives searching desperately for an answer, trying to live as they deemed right. Но стоило солнцу окончательно скрыться за горизонтом, как слабый свет искренних желаний снова осветил им путь, как освещали его далекие звезды во время их путешествия по мрачной пустыне. But as soon as the sun finally disappeared beyond the horizon, the faint light of sincere desires illuminated their path again, and distant stars lit up during their journey through the gloomy desert. Wow. That was it? That was kind of interesting ending. I'm guessing they're gonna live happily ever after, but that could just be me. Maybe they think of other things to keep themselves away. I don't know. But yeah, that was Earthshine. If you wanted to try and get it, it is on sale right now, actually. So yeah, if you're interested, it's on Steam for 79 cents for the regular game, but if you want the DLC, which I don't have, you can get it for 99 cents. It's not that expensive right now. It's on sale for another day or a few hours, I think. It has like a few hours left. So, that was Earthshine. Hope you all enjoyed. It was fun. I enjoyed it. I do like the music to it too. I think, if I recall, the DLC is, I think it has the soundtrack in it. But I could be wrong. It's a really nice soundtrack. I have to admit. Okay. I'm gonna check to see. We'll let the music play in the background. While we look for someone to raid at the moment. I mean, I could go on, but or I could, I don't know. Should I raid somebody? Or should I go play a different game? Because I do have another idea for a game that I can put up. And I can make 3. I'd have another game. So that'd be, I think, 2 games for the night. Which I could do. But you'd have to give me a few minutes to be able to fix everything up, because I'd have to do everything for it.
I mean, I could go back to playing 14, I guess, but I kind of like to take a short break before that if I did. No matter what I do. Cause I haven't touched 14 since like during the day yesterday or today or on Saturday. Depends on what day it is where everyone is, so. Or I could play a different game entirely, I don't know. I'm trying to decide. This was kind of a calming game. Or I could just go and do some art. Because I do have art that I have to do. But yeah, Earthshine is a pretty good game, I have to say. It was very interesting and somewhat sad, you know? I kind of felt bad that she was like, she liked Inar, and it was like, Inar was gone. I'm like, no! Oh, here we go. Wait, I'll do this while we... Here, we'll go back. So they have the game development stuff under a different thing, so... Or the creators, it's called. So if you want to see all the credits. And also, recently, I found that I have a game that is an indie game that I got a while back that was actually, it's not available anymore. I don't know where it's available, but it's not available anymore in Steam. And I probably won't do it for an indie showcase, but I can do it for a regular game. Just to show it off. But I don't have it downloaded as of yet, so it would be a while till I can actually show it. I didn't realize until like, I think yesterday. So, because I was looking through my indie game list and I noticed it. I was like, wait, why is that one not able to be on Steam? Like, it's listed, like I have it, but it's no longer available for people to purchase. So, I'm only doing indie games that people can purchase or, you know, can check out. So that way, hey, you know, this is a cool game. You can play it. Kind of like Dude Stop. Dude Stop is so much fun. But yeah, I'll show Dude Stop I think next time. That one is absolutely so much fun. I was playing a little bit of it today. But I think I could take a short break. I'll probably be back in just a little bit, maybe. Because I was thinking of raiding out, but at the same time, I might play something else. So I'm thinking about it. But yeah. In the meantime, hope everyone has a good day, night, wherever you are, and stay radical, my dudes.